Host is asset colloquium. There is a multitasker over here. Can I start now? I think some more students have yet to join, Rajaji. There are only 21 participants. There should be more. Okay. So let me ask before I start, since some students are here, if any of you have any questions, நான் நேற்று சொன்ன லெக்சர்ல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலோ அன்கிளியரா இருந்தாலோ நீங்க கேளுங்க, நான் பதில் சொல்றேன். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், நான் சுரேந்தர். சார் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் மட்டும். எஸ்எஸ்எம் மாடல் பத்தி பேசியிருந்தோம்ல சார், ஸ்டாண்டர்ட் சோலார் மாடல் பத்தின விஷயம் ஷேர் பண்ணிருந்தீங்களா சார்? ஸ்டாண்டர்ட் சோலார் மாடல் பத்தி கேக்குறீங்களா? ஆமா சார். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சோலார் மாடல்ல தானே சார் ஆக்சுவலா பிபி சைக்கிள், அதாவது 2 டைப் ஆஃப் நியூட்ரினோ, 2 எனர்ஜில வந்து நியூட்ரினோ வருது அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க. எனர்ஜி வந்து எல்லா எனர்ஜியும் 14 MeV எனர்ஜி வரை வரும். அதுல அந்த ஹை எனர்ஜி அதிக சக்தி உள்ள நியூட்ரினோக்கள் வந்து ரொம்ப குறை, 0.01%. இன்னொன்னு 99% வந்து லோ எனர்ஜி நியூட்ரினோஸ், less than 0.4 MeV. புரியுதா? 2 பகுதியா வருது. 0.4 MeV நியூட்ரினோ, 0.4 MeV சக்தி உள்ள நியூட்ரினோக்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம், 99% மேல. 0.01% தான் இந்த அதிகமான எனர்ஜி, 14 MeV, up to 14 MeV எனர்ஜி இருக்கு. இந்த up to 14 MeV சக்தி உள்ள நியூட்ரினோக்களை தான் நம்ம டிடெக்டர்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா டிடெக்ட் பண்ணும். அதான் இந்த சோலார் நியூட்ரினோ ஸ்டாண்டர்ட் சோலார் மாடலுடைய ரிசல்ட். இந்த ரிசல்ட் படி பார்த்தோம்னா நியூட்ரினோக்களை, அதிக சக்தி உள்ள நியூட்ரினோக்களை மட்டும்தான் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணும். Okay sir. Satya, if you stop sharing the screen, I can show the PP, the solar neutrino spectrum. Yeah, but now you have to make me co-host. Hello. Now is it right? Satya, if you stop the screen sharing, I can share my screen. But you have to give me permission. You have to make me co-host. Yes, we given the permission. Yeah, fine. எல்லாருக்கும் தெரியுதா? பாருங்க. Yeah. So இங்க x axisல log scaleல நியூட்ரினோ எனர்ஜி தான், அந்த MeV மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ் பத்தி சொன்னேன் இல்லையா? அப்புறமா இந்த y axisல ஃப்ளக்ஸ்னா எத்தனை நியூட்ரினோஸ் per square centimeter per second per unit energy. ஸோ நீங்க இங்க பிளாக் கலர்ல பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 10^11 யூனிட்ஸ்ல பிபி ஸ்பெக்ட்ரம். ஆனா அது ராஜாஜி சார் சொன்ன மாதிரி only 0.4 MeV வரை தான் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் உங்களுக்கு தெரியுது. இந்த ரெட் கலர் ப்ளூ கலர்ல லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது.
மேக்ஸிமம் எனர்ஜி நீங்க பாத்தீங்கன்னா போரான் இல்லாட்டி HEP 14 MeV. அப் டு இது 14 MeV வரை, இந்த HEP 18 MeV வரை போகுது. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? சனா மேக்ஸிமம் நியூட்ரினோஸ் வருது லெஸ் தென் half an MeV. ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? நான் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்ண போறேன். ராஜாஜி ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? இந்த ரெண்டு கர்வை மட்டும் நீங்க பார்க்கணும். இதுதான் அதிகமான எனர்ஜி வர்றது. இதனுடைய ஏரியா பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லெஸ் தென் 0.01%. இதனுடைய ஏரியா பாத்தீங்கன்னா இது மோர் தென் 90%. ஆனா எனர்ஜி வந்து லெஸ் தென் 0.4 MeV. இதுதான் அதிக சக்தி வாங்கினது. இது லோ எனர்ஜி நியூட்ரினோஸ், இது ஹை எனர்ஜி நியூட்ரினோஸ். இது ரெண்டு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ஸ்டாண்டர்ட் சோலார் மாடலுடைய ரிசல்ட். ஓகேங்க சார், தேங்க்யூ சார். அதுல ஒரே கேள்வி என்னன்னா, இந்த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ்க்கான காரணம் என்ன சார்? அந்த பிபி சைக்கிள்ல இருந்து வர்ற சோலார் நியூட்ரினோக்கும் போரான் 8 சோலார் நியூட்ரினோ சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ்க்கான காரணம் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாமா? காம்ப்ளிகேட்டட். புரோட்டான் அண்ட் புரோட்டான் இன்டராக்ட் பண்ணி டியூட்ரான் கொடுக்குது. அந்த டியூட்ரான் பிளஸ் எலக்ட்ரான், electron, I think it is anti-electron, positron and neutrino. இதுல வந்து எனர்ஜி சேஞ்ச் ரொம்ப கிடையாது. ஏன்னா டியூட்ரானுடைய பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப கிடையாது. அதனால இதுல எனர்ஜி கொஞ்சமா இருக்கு. நீங்க அந்த இது போரான் ஹெவி நியூக்ளியஸ் போனா பைண்டிங் எனர்ஜி தான் ரொம்ப அதிகம். அதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால 14 MeV கிடைக்குது. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் நியூட்ரினோ எனர்ஜி வந்து வேற அதிகமா இருக்கும். குறிப்பிட்ட அளவு வர போகும். அந்த அளவு நியூட்ரினோ மட்டும் கிடையாது, எல்லா நியூட்ரினும் அதை விட குறைஞ்ச அளவு நியூட்ரினோ ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம். ஆனால் மேக்ஸிமம் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்கும். ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மேக்ஸிமம் எனர்ஜி இருக்கு. அது வந்து அந்த நியூக்ளியஸை பொறுத்து இருக்கு. எந்த நியூக்ளியஸ்ல ரியாக்ஷன் வருதோ அதை பொறுத்து இருக்கு. அந்த போரான் 8 ரியாக்ஷன் வந்து ரியாக்ஷன்ல வர்றது 14 MeV. அந்த டியூட்ரான் ரியாக்ஷன் பிபி கோயிங் டு டியூட்ரான் ரியாக்ஷன்ல வர்றது 0.4 MeV. சார், அது ரிலவெண்டாவே இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் சார். சப்போஸ் வந்து அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் இல்லாம இன்னும் அதிகமான ஸ்பெக்ட்ரம், அதாவது இப்போ புரோட்டான் சைக்கிள் அப்புறம் போரான் 8ல இருந்து 2 நியூட்ரினோ டைப் சொல்லியிருந்தீங்க, 2 எனர்ஜி டைப்ல, இது இல்லாம வேற இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா சார்? வேற எதுவும் கிடையாது. 2 தான் முக்கியமான சைக்கிள், பிபி சைக்கிள் அண்ட் தி கார்பன் சைக்கிள். பிபி செயின் அண்ட் கார்பன் சைக்கிள். கார்பன் சைக்கிள் நான் எக்ஸ்பிளைன் இல்லையா, கார்பன் வந்து நைட்ரஜன் ஆகுது, நைட்ரஜன் வந்து ஆக்சிஜன் ஆகுது, கடைசியில் மறுபடியும் கார்பனுக்கே போகிறது. அதுதான் therefore it is called cycle. Whereas PP chain is a very much more complicated chain of reaction. There are many side reactions. அந்த ஒரு சைடு ரியாக்ஷன் தான் இந்த போரான் 8 உண்டாக்குது. அந்த போரான் 8னுடைய டிகேல இருந்து வர நியூட்ரினோ தான் ஹை எனர்ஜியா இருக்கு. ராஜாஜி, அந்த ப்ரோசஸை காட்டலாமா நானு? காட்டு. சத்யா? Yes, ma'am. If you stop sharing, I can share the screen. இது தெரியுதா? தெரியுதுங்க. இது ஒரே ஒரு ப்ரோசஸ் கிடையாது. நீங்க பார்த்த மாதிரி பிபி ஒரு நிறைய செயின் வருது. ஆனா கடைசியில இந்த போரான் வந்த அப்புறமா போரான் மறுபடியும் it goes back to PP. The net reaction is only PP 4Ps going to helium. ஆனா நீங்க இங்க பாருங்க, இங்கே ஒரு நியூட்ரினோ வருது, இங்கே ஒரு நியூட்ரினோ வருது. இதுதான் பிபி நியூட்ரினோன்னு பேரு. இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்கலாமா? இது பிபி நியூட்ரினோன்னு சொல்லுவோம். இதுதான் இங்க போரான் நியூட்ரினோ நீங்க சொல்லுவோம். சில ரியாக்ஷன்ஸ்ல நியூட்ரினோவே கிடையாது. ஒவ்வொரு ப்ரோசஸ் வித்தியாசமா இருக்கிறதுனால அதோட எனர்ஜி வேறையா இருக்குது. இது பர்சன்டேஜஸ் நீங்க பார்த்தா இது 99.76% தான் பிபி நியூட்ரினோஸ். இதே மாதிரி இன்னும் ஒன்று கார்பன் சைக்கிளும் இருக்கும். ஆனா அது இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். இது மோஸ்ட் காமன் chain, PP chain. So all the processes are different. The energy available in all these processes is different. அதனால தான் அந்த நியூட்ரினோட எனர்ஜி டிஃபரெண்ட். இங்கே ஒரு ரெண்டு ஃபைனல் ஸ்டேட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் நீங்க பார்க்கலாம். இந்த பெரிலியம்ல கூட ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட்னால லைன் ஸ்பெக்ட்ரம். இங்கே 1 2 3 பார்ட்டிகல்ஸ், இங்கே 1 2 3 பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேயா?
சரி, Thank you. Satya, you can share Rajaji's screen. Yeah, shall we go back to? I think நீங்க இப்ப ஆரம்பிக்கலாம் ராஜாஜி. ஓகே, என்னுடைய ஸ்லைடு போங்க. இது வரதான் நேற்று வந்திருந்தேன், இதை பற்றி தான் சொல்ல போனேன். ஆனால் இது சொல்றதுக்கு முன்னால நேற்று சொன்ன லெக்சர்ல சில விஷயங்கள் விட்டு போயிட்டு 2 விஷயம் இருக்கு, அதை சொல்லணும். அதனால கொஞ்சம் பின்னால போங்க. சத்யா தானே பண்றாரு, கொஞ்சம் பின்னால earlier, still further, still no next page please, next page. earlier page 8. இதில் வந்து நம்ம சொன்னேன் இல்லையா, இந்த யூடி குவார்க்கும் நியூட்டன் வந்து இது குவார்க் டபுளட், திஸ் கால் குவார்க் டபுளட். அண்ட் இதுக்கு பேர் லெப்டான் டபுளட்ஸ், எலக்ட்ரான், நியூட்ரினோ, மியான், டவ், இதுக்கெல்லாம் பேர் லெப்டான்ஸ் பேர். திஸ் இஸ் எலக்ட்ரானிக் சைட், திஸ் இஸ் த குவார்க் சைட். நான் சொன்னேன் யூடிஇ இந்த 3 பார்ட்டிகள் 3 தூள்களை வச்சு உலகம் முழுவதும் நல்லா உண்டாக்கலாம், ஒரு டீசென்ட் பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கலாம். இருந்தாலும் இயற்கை வந்து இதை போல இன்னும் 2 காப்பி படைச்சிருக்கு. காரணம் என்னன்னு நான் சொல்லலை அன்னைக்கு. அதுக்கு காரணம், முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, இது மாதிரி 3 இருந்தாத்தான் துகள் எதிர்த்துகள் சமச்சீர்மை வந்து உடைக்கப்படும். அது உடைஞ்சாத்தான் பிரபஞ்சத்தில் முத உண்டான துகளும் எதிர்த்துகளும் சம எண்ணிக்கையில் இருந்ததை அந்த எதிர்த்துகள் எல்லாம் மறைகிறதுக்கு காரணம் எதிர்த்துகள் துகள் சமச்சீர்மை உடைக்கப்பட வேண்டும். அது உடைப்பதற்கு அட்லீஸ்ட் 3 காப்பி இருக்கணும். இதுதான் கோபாயாஷி அண்ட் மாஸ்கோவா பாயிண்டட் அவுட். அவங்களுக்கு அதுக்காக நோபல் பிரைஸே கிடைச்சது. வெரி வெரி சிம்பிள் திங், பட் தே பாயிண்டட் அவுட், தே வேர் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவுட். ஸோ அதுதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அதனால ஞாபகம் வச்சுங்க, ஆரம்பிக்கும் போது தொடக்கத்தில் பிக் பேங்க்ல இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம், இந்த துகள்கள் எல்லாமும் இதனுடைய எதிர்த்துகள்கள் எல்லாமும் சம அளவில் உண்டானது. ஆனால் எதிர்த்துகள்கள் எல்லாம் மறைந்தன. அது மறைவதற்கு துகள் எதிர்த்துகள் சமச்சீர்மை உடைக்கப்பட வேண்டும். அதை உடைப்பதற்கு இந்த 3 காப்பி வேண்டும். அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் போங்க. நெக்ஸ்ட் இதுல ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்து போயிட்டேன். இல்ல ப்ரீவியஸ் ஏர்லியர் இந்த குளோரின் பரிசோதனை, டேவிசனுடைய முக்கியமான பரிசோதனை தான் முத சோலார் நியூட்ரினோவை கண்டுபிடிச்ச பரிசோதனை. அதுல வந்து பெரிய குளோரின் டேங்க்ல சோலார் நியூட்ரினோவை அவர் பிடிச்சாரு. அதில் 37 ஆர்கான் ரேடியோ ஆக்டிவ் அணுக்கருக்கள் உண்டாயினா அதை கவுண்ட் பண்ணாரு. அது எத்தனை கவுண்ட் பண்ணாரு தெரியுமா? 3 நாளைக்கு ஒரு குளோரின் ஆர்கான் 37 ஆட்டம் நியூக்ளியஸ்ல அவரால் கிடைச்சது. அதில் இதை பாருங்க, அவருடைய டேங்க் வந்து ஒரு 600 டன் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு டேங்க், அவ்வளோ பெரிய டேங்க். அதில் எத்தனை நியூக்ளியை இருக்குன்னு நீங்கள் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் இல்லையா? அவகட்ரோஸ் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, எத்தனை இருக்குன்னு தெரியும். அண்ட் சோலார் நியூட்ரினோ எத்தனை வருதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். 10⁻7 7 × 10⁻10 அவ்வளவு நியூட்ரினோக்கள் வருது. டேங்க்ல இருக்கிற நியூக்ளியையும் இவ்வளவு பெருசு. அப்படி இருந்தும் 3 நாளைக்கு ஒரு நியூட்ரினோ தான் இன்டராக்ட் பண்ணுது. இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மென் விசையினுடைய அளவை. எப்படி நியூட்ரினோ சரியா இன்டராக்ட் பண்ணாது, எதனோடும் வினை பெறுவதில்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அதனுடைய வினை பெறுவதனுடைய ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப குறைவு. எவ்வளவு குறைவுன்னு இந்த இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். அதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் யா. ஸோ 1-2 பரிசோதனைக்கு வருவோம். இப்போது 2 விதமான மென்விசைகள் உள்ளன. ஒன்றுக்கு பேர் சார்ஜ் கரண்ட் மென்விசைன்னு பேரு, இன்னொன்றுக்கு நியூட்ரல் கரண்ட் மென்விசைன்னு பேரு. இந்த சார்ஜ் கரண்ட் மென்விசையில் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ், அந்த பார்ட்டிகளுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் சேஞ்ச் ஆகும்.
Nu E becomes the electron. This is a W minus quantum, one of the weak interaction quantum I already mentioned. No விதமான weak interaction, neutral current weak interaction இந்த Z குவாண்டத்தினால உண்டாகுது. Z குவாண்டம் வந்து நியூட்ரல், அதனால இதுல சார்ஜ் சேஞ்ச் ஆகாது. நியூட்ரினோ will remain neutrino. Here neutrino goes to electron, nu E will go to electron, nu mu will go to mu, nu tau will go to tau. But here nu E will remain nu E, similarly nu mu, nu tau. அதுதான் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம். இப்போ ஒரு டிடெக்டர்ல, ஒரே டிடெக்டர்ல நம்ம சார்ஜ் கரண்ட் ரியாக்ஷனையும் நியூட்ரல் கரண்ட் ரியாக்ஷனையும் பார்த்தோம்னா இந்த நியூட்ரல் கரண்ட்ல வர்ற கிரியைகள், இதனால வரும் நியூட்ரினோக்கள், இதுல இருந்து இந்த ரியாக்ஷன்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நியூட்ரினோக்களுடைய எண்ணிக்கை இந்த ரியாக்ஷன்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இருந்தால் நியூஇயை விட நியூஇயை தவிர நியூ மியூ நியூட்டோ வருகிறது என்று அர்த்தம். ஸோ நியூட்ரினோ ஊசலாட்டத்தை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். இதைத்தான் அவங்க சட்பரி நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்டரி செஞ்சாங்க. அது ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். 2002 தான் ரிசல்ட் வந்தது. அவங்க யூஸ் பண்ண இது வந்து இது மட்டும் காமியோக்காவில் நம்ம வாட்டர் சரங்கோ H2O டிடெக்டர் பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, வெறும் வாட்டர். H2O பதிலாக D2O, deuterium consists of one proton and one neutron. So this is deuteron. So nu E interacting with D என்ன பண்ணும், இதில் இருக்கிற நியூட்ரானையும் புரோட்டானா மாற்றிடுவோம். அதனால PP plus E minus, that is the charged current reaction. Whereas there is the other possibility, the neutrino simply disintegrates the deuteron. அதை உடைச்சிருது, டியூட்ரானே உடைச்சி ரெண்டு பாகமாக ஆக்கிடுது. PNN simply come out and the neutrino remains neutrino. And here charged particle is not produced. So neutrino remains neutrino. That is the neutral current reaction. This is மாதிரி. So they managed to get both done, and the results are here. 5 cc na the number of neutrinos produced by charged current reaction, namely 5 nu E. அது வந்து நம்பர் வந்து அவங்க இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா யூனிட்ஸ் ஆஃப் 10 power 6, not 10 power 10 because this is only the high energy part. So 1.76 இந்த நம்பரையும் வச்சுங்க. இந்த நியூட்ரல் கரண்ட்ல இருந்து நியூட்ரல் கரண்ட் ரியாக்ஷன், இந்த ரியாக்ஷன்ல இருந்து கண்டுபிடிச்ச டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரினோஸ், பிகாஸ் those neutrinos are nu E plus nu plus nu tau. அது வந்து more or less 5, about 3 times. So roughly 2/3 of the neutrinos get oscillated away to nu mu plus nu tau, established. Usalatam, neutrino usalatam established just because of these two numbers. Nu mu plus nu tau is the difference, which is about 3.4. Not only that, இந்த நம்பர் வந்து இந்த 5ங்கிற நம்பர் வந்து இது ஸ்டாண்டர்ட் சோலார் மாடல், பாக்காலுடைய ஸ்டாண்டர்ட் சோலார் மாடலுடைய கால்குலேஷனோட ஒத்து போனது. பாருங்க, இதுவும் 5, இதுவும் 5. Errors, ignore the errors. Within the errors, in fact, it's very clear that both are same. So what does that mean? That means there's no பரிசோதனை. இதனால தான் 2 இது this is another reason why I call it 2 in 1. First of all, it's 2 in 1, so CC and NC. Second, it has established two things. ஒன்று வந்து நியூட்ரினோ ஊசலாட்டத்தை நிரூபித்தது, ஏன்னா இந்த நம்பர் வந்து இந்த நம்பரை விட அதிகமாக இருக்கு. இரண்டாவது, எடிங்டன் பெத்தை வெப் அணுக்கரு பிணைப்பு கொள்கையை நிரூபித்தது, ஏன்னா இந்த நம்பரும் ஒன்றா இருக்கிறது, இந்த நம்பரும் ஒன்றா இருக்கிறதுனால. ஸோ இதுதான் ஒன்றில் 2 பரிசோதனை. ஸோ கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க. Yeah, please raise it above a little bit. Sir, can you adjust the camera a little bit? Anyway, நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ இதுக்கு முந்தின டிரான்ஸ்பரன்ஸ் முந்தின பேர் முந்தின பக்கம் 15 பக்கம் 15 பேஜ் 15 ப்ளீஸ். இப்போ இவ்வளவு நேரம் சொன்னதனுடைய படிப்பினை என்ன? வாட் இஸ் த மாரல் ஆஃப் த ஹோல் ஸ்டோரி? த மாரல் ஆஃப் த ஹோல் ஸ்டோரி இஸ் த ஃபாலோயிங். இப்போ நான் வந்து சொன்னேன், இந்த எடிங்டன் பெத்தைனுடைய தியரியை நிரூபிக்க வேண்டும், எக்ஸ்பெரிமெண்டலி நிரூபிக்க வேண்டும். அங்கே எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் சேர்ந்து நிரூபித்து விட்டது.
அந்த இது வெறும் கோர்ட்டில் நிரூபண செய்தி மாதிரி இல்லை. இந்த நிறுவனத்தினால இந்த விஞ்ஞானிகள் ஒரு புது விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க. அதாவது நியூட்ரினோவுக்கு எடை உண்டு என்பது. ஏன்னா நியூட்ரினோ ஊசலாடுகிறது. நியூட்ரினோ ஊசலாட்டம் எடை இருந்தால் அதுக்கு மாஸ் நிறை இருந்தால் தான் ஏற்படும். அதான் இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் கன்க்ளூஷன் இஸ் that neutrinos have mass. Next page. Page 16. Yeah. Next I go to atmospheric neutrinos. Atmospheric neutrinos வானவெளியிலிருந்து வளிமண்டலத்து நியூட்ரினோக்கள். வளிமண்டலத்து நியூட்ரினோக்கள் காஸ்மிக் ரீப்ரொடியூஸ்ட் நியூட்ரினோக்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். காஸ்மிக் கதிர்களில் இருந்து ஒரு நியூட்ரினோக்கள் வளிமண்டலம் வழியாக வந்து அதில் நியூட்ரினோக்கள் உண்டாக்குகின்றன. அதனால் அவைகளுக்கு வளிமண்டல நியூட்ரினோக்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். அது எப்படி உண்டாகிறது? காஸ்மிக் கதிர்கள் என்றால் என்ன? காஸ்மிக் கதிர்கள் எல்லாம் அதிக சக்தி வாய்ந்த புரோட்டான்கள். பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. எப்போ பார்த்தாலும் அதிக சக்தினா 10 GB. இவ்வளவு நேரம் பார்த்ததுலாம் நான் MEV பற்றி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ 10 GB. யூ ஹேவ் டு இன்க்ரீஸ் த எனர்ஜி பை 1000-fold. 10 GB அதற்கு மேலும். ஆகவே இப்போ இந்த காஸ்மிக் நியூட்ரினோவில் நியூமியோவையும் காண முடியும். நியூமியோ முன்னால் காண முடியல. ஏன்னா நியூயானுடைய மாஸ் வந்து 100 MeV இருந்ததுனால 14 MeV சோலார் நியூட்ரினோனால அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து இதுக்கு 10 GB அதிகமாக உள்ள நியூட்ரினோக்கள் வரும். அதனால நியூமியோவையும் காண முடியும். அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. What does the proton do? The cosmic ray proton collides with a nucleus in the atmosphere, nitrogen or oxygen, and produces large number of particles. In fact, all of particle physics started by studying cosmic rays only in the beginning, before accelerators came. So many particles are produced, chiefly pions and kaons. And look at the pion. Pion decays. Pion மென்விசையினால் சிதைவுகிறது. Pion becomes மியோன் அண்ட் நியூமியூ. மியோன் வந்தா நியூமியூ கட்டாயம் வரணும். இந்த மியோன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானையும் 2 நியூட்ரினோக்களையும் உண்டாக்குறது. இந்த நியூ இ இருக்கிறதுனால நியூ இ வரணும். இந்த மியூ இருக்கிறதுனால நியூமியூ வரணும். அது மாதிரிதான் கேஎம்எஸ் ஆன்டிகேயும். இப்ப இதுல கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு நியூஇக்கும் 2 நியூமியூ இருக்கும். ஒரு நியூஇ 2 நியூமியூ. So that according to this theory, which is very simple. Hello. From the known facts of particle physics, we know that the number of mu divided by the number of nu e has to be 2. That's all the theory. As in contrast to the standard solar model, it is very, very complicated. All of physics has to be put into the sun before you extract the number. But here we are concerned with this ratio, which is very easy. That is why the atmospheric neutrino physics won over the solar neutrino physics. It is the atmospheric neutrino physics which the one வளிமண்டல நியூட்ரினோக்கள், அதாவது காஸ்மிக் ரே நியூட்ரினோக்கள், இதுல இருந்ததே ஊசலாட்டத்தை முதல்ல நிச்சயமா கண்டுபிடிச்சாங்க. So this is the earth and the detector is here, and the neutrinos are coming into the detector from all directions. First look at the neutrinos coming in the downward direction. They travel hardly 2 kilometers where the detector is. அங்க வந்து இந்த ரேஷியோ வந்து 2 தான் இருந்தது. ஆனா நியூட்ரினோக்கள் பூமியை தொலைச்சிட்டு இங்க இந்த பக்கம் வரும், இந்த பக்கம் வரலாம். அதனால இந்த டைரக்ஷன் அதிகமாக இந்த நம்பர் வந்து 2ல இருந்து குறைஞ்சி கண்டினியூஸா குறைஞ்சி மேலே இருந்து மேலே போற நியூட்ரினோ, மேல் நியூட்ரினோன்னு இருக்கு. கீழே இருந்து மேல் போகும் நியூட்ரினோக்கு நம்பர் 1 போயிடுச்சு. அதாவது நம்பர் ஆஃப் நியூ மியூஸ் have oscillated away. Half of the new miss have oscillated away. So that is very simple. So this is the simple story of atmospheric neutrinos. So we have to take into account of nu tau also. So nu mu actually became nu tau. So the correct explanation now is known to be dominantly Surya neutrinoக்கள் nu e வந்து nu mu ஆ மாறுது. காஸ்மிக் கதிர் நியூட்ரினோக்கள் nu mu வந்து nu tau ஆகுது. இது கன்க்ளூஷன். Of course, it's a very complicated analysis needed for 3 neutrino oscillation.
So let us talk about oscillation now. ஊசலாட்டம். Hello, next. 17, page 17. Yeah. நியூட்ரினோ ஊசலாட்டம் என்பது என்ன? இதை அதை அறிந்து கொள்வது ரொம்ப எளிது. ஏன்னா நியூட்ரினோ வந்து ரிமெம்பர், நியூட்ரினோ இஸ் a particle. In quantum mechanics, particle also behaves like a wave. துகளும் அலையும் இரண்டும் சேர்ந்து தான் துகள். எலக்ட்ரானுக்கும் ஒரு அலை உண்டு, புரோட்டானுக்கு அலை உண்டு, அதான் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ். அது மாதிரி நியூட்ரினோவுக்கும் அலை உண்டு. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒளி அலை, அதாவது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவோட கம்பேர் பண்ணலாம். ஒளி அலை இப்போ வந்து Z டைரக்ஷன்ல போய்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லைட் வேவ் Z டைரக்ஷன்ல போய்கிட்டு இருந்தா அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் பிளேன்ல எக்ஸ் டைரக்ஷன்லயாவது ஆர் ஒய் டைரக்ஷன்லயாவது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆசிலேட்டும். ஸோ பிளேன் ஆஃப் போலரைசேஷன் கேன் பி ஐதர் இன் எக்ஸ் டைரக்ஷன் ஆர் ஒய் டைரக்ஷன். ஓகே, இதுதான் பிளேன் ஆஃப் போலரைசேஷன். எக்ஸ் இசட் பிளேன் ஆர் ஒய் இசட் பிளேன். இது பேர் பிளேன் போலரைசேஷன் சொல்லலாம். ஆனால் அதே போலரைசேஷன் ஊசலாட்டத்தை சர்க்குலர் போலரைசேஷன் மூலமாகவும் டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். வட்ட ஊசலாட்டம், இடது பக்கமாகவும் அந்த ஊசலாட்டம் இருக்கலாம், வலது பக்கமாகவும் இருக்கலாம். இது இடது பக்கமாக இருக்கிறது இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஊசலாட்டத்தினுடைய லினியர் சூப்பர் பொசிஷன். இது ரெண்டையும் சூப்பர் போஸ் பண்ணி இது கிடைக்கும். இது அது மாதிரி இதுவும் அது மாதிரி இதையும் சூப்பர் போஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் கிடைக்கும். இது தெரியல அவங்களுக்கு. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் கேன் பி சூப்பர் போஸ். தட் இஸ் ஹவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கம்ஸ். இந்த சூப்பர் பொசிஷனால ரெண்டு விதமா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ், ஒளி அலை, லைட் வேவை டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இப்போ நியூட்ரினோ அலை போவாங்க. நியூட்ரினோ அலை வந்து 3 வகைப்பட்டதுங்க. ஃப்ளேவர்னு சொல்லியிருக்கு. ஃப்ளேவர்னு சொல்லுவாங்க, ருசின்னு. அதாவது நியூஇ, நியூஇ, நியூட்டவ். இந்த நியூஇ, நியூஇ, நியூட்டவ் 3 இருக்கு, 2க்கு பதிலாக எக்ஸ்ஆர் பிளேன் போலரைசேஷன் மாதிரி இங்க நியூஇ, நியூஇ, நியூட்டவ். ஒரு ரியாக்ஷன்ல உண்டாகும் போது நியூஇ ஆர் நியூமியூ ஆர் நியூட்டவ் தான் உண்டாகும். கரெக்டா நம்ம சோலார் நியூட்ரினோல பார்த்தோம் இல்லையா? ரொம்ப ரியாக்ஷன் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். எல்லாம் நியூஇ தான் உண்டாகும். ஏன்னா எலக்ட்ரான் தான் அதில் வருது, அதனால நியூஇ உண்டாகும். ஆனால் நியூஇ, நியூமியூ, நியூட்டவுக்கு சரியான எடை கிடையாது, சரியான எனர்ஜி கிடையாது. அது மறுபடியும் இது சூப்பர் போஸ் பண்ணணும். சூப்பர் போஸ் பண்ணால் நியூ1, நியூ2, நியூ3 தே ஆர் கால்ட் மாஸ் ஐகன் ஸ்டேட்ஸ். சரியான எடையுள்ள அலைகள். அவைகளுக்கு பேரும் நியூ1, நியூ2, நியூ3, 3 எடை. இது ஒவ்வொன்றும் இந்த 3 வச்சு சூப்பர் போஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இதை வச்சு சூப்பர் போஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஒளி அலை 2 விதமா டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னு சொன்னேன். சாதாரணமாக நம்ம இது போலரைசர் யூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஆர் ஒய் போலரைசேஷன் தான் உண்டாகும். ஆனால் ஒரு ஆப்டிக்கல் மீடியம் ஆப்டிக்கல் மீடியம், ஒரு லிக்விட் வழியாக அந்த லைட் ரே செலுத்தினா என்ன ஆகும்னா, இந்த எக்ஸ் ஆர் ஒய் சரியான இது ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கிடையாது. இந்த இடது அல்லது வலது, ஒவ்வொரு ஆப்டிக்கல் மீடியத்தில் போகிற லைட்ரே இடது ஆர் வலதா நம்ம டீகம்போஸ் பண்ணாதான் அதனுடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கரெக்டாக போட முடியும். இதுக்கு தான் கரெக்டான ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் உண்டு. அதனால ப்ரொபகேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆர் வெல் டிஃபைன்ட் ஹியர் அண்ட் நாட் ஹியர். ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஊசலாட்டத்தில் நம்ம லைட்டை முதல்ல செலுத்தினாலும் அதனுடைய காம்போனன்ட்ஸ் இடது அல்லது வலது ஊசலாட்டமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். அந்த இடது வலது ஊசலாட்டம் உள்ள லைட்ரே நம்ம ஆப்டிக்கல் மீடியத்துக்குள்ளே போகும். அந்த லிக்விட் இருக்கிற காலத்துக்குள்ளே போகும். அது போகும்போது ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேற மாதிரி, ரெண்டுக்கும் வேற மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால அந்த பிரயாணத்தின் முடிவில் அவைகள் இரண்டும் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ். ஸோ மறுபடியும் நம்ம ரீகம்பைன் பண்ணோம்னா ஒரிஜினல் எக்ஸ் கிடைக்காது, கொஞ்சம் ஒய் கிடைக்கும். So or the plane of polarization gets rotated. This is the rotation of plane of polarization by light. அதே மாதிரி இங்கேயும் நியூஇ சோலார் நியூட்ரினோ நியூஇ ஆரம்பிக்கிறது. அதனுடைய ஜேர்னியின் போது சரியான டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு அதை நியூ1, நியூ2, நியூ3ன்னு 3 பிரிவாக அதனுடைய பிரிவுகளை எடுக்க வேண்டும். அந்த ஒவ்வொன்றும் வேற வேற
ஸ்பீடோட போகும். அதனால மறுபடியும் ரீகம்பைன் பண்ணோம்னா நியூ இ தவிர நியூ மியூ நியூ டவ் இருக்கும். இதுதான் நியூட்ரினோ ஆசிலேஷன், நியூட்ரினோ ஊசலாட்டம். ஸோ தெர் இஸ் a probability of conversion of one type of neutrino to another. இதுல 3 இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சிம்பிளா பார்க்கணும்னா அது நியூ டவையும் நியூ த்ரீயும் விட்டுருங்க. 2 நியூட்ரினோவும் இங்கேயும் 2 நியூட்ரினோ டைப்பையும் பண்ணீங்கன்னா probability of conversion from nu e to nu mu consists of 2 factors. One, sin squared 2 theta. This is a real number, sin squared 2 theta. இந்த theta என்பது நியூயும் நியூமியும் எந்த அளவுல மிக்ஸ் பண்ணா நியூ1 கிடைக்கும் நியூ2 கிடைக்குங்கிறத சொல்ற நம்பர் மிக்சிங் ஆங்கிள்னு பேரு. Times an oscillatory factor, again this is sin squared, please remember this is sin squared, into delta m squared, which is mass 2 squared minus mass 1 squared, into L, the length of travel, divided by 4e. So this is the probability of neutrino conversion by neutrino flavor conversion by neutrino oscillation. The important thing is, we know that such probabilities are non-zero. Both solar neutrino physics இருந்தும் atmospheric neutrino physics இருந்தும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஏற்கனவே ஊசலாட்டம் நிச்சயமா நடக்குது. These probabilities are non-zero, not zero. அதனால இது not zero, the mixing is not zero. Not only that, delta m squared is not zero. There is a mass difference, m2 squared minus m1 squared, which is not zero. You put this zero, then this will be zero. So delta m squared is not zero. Mass difference exists, and mass difference cannot exist without mass. And so that is the discovery of the neutrino mass. Actually, 3 விதமான நியூட்ரினோக்கள் உள்ளன, 3 விதமான ஊசலாட்டங்கள் உள்ளன. The probability வந்து more terms are there, similar terms, more terms. So instead of delta m21 squared alone, delta m squared 3.2 and delta m squared 3.1 also are there. A little bit more algebraically more complicated, but otherwise in principle it's the same. Okay, next please. Next page. So what happened? Earlier page, please. Let us go back to earlier. Earlier page is 3 neutrino ஊசலாட்டம். Okay. So 3 neutrino ஊசலாட்டத்துக்கு சரியா டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு 18க்கு போங்க. 18 page 18. Yeah. இத்தனை parameters இருக்கு. Delta m squared 2.1, delta m squared 3.2. But delta m squared 3.1 பாத்தீங்கன்னா it's a combination of these two. So these are the 2 independent mass square differences and the 3 angles. Mixing angle ஒன்று, அதாவது 2 நியூட்ரினோ மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ஆங்கிள் போதும். Just an orthogonal matrix, orthogonal 2x2 matrix. இதில் 3 பொருள்களை மிக்ஸ் பண்றதுக்கு orthogonal matrix in 3 dimensions is needed, and that is describable by 3 angles. Euler's angle நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் படிச்சிருந்தீங்கன்னா Euler angle, 3 Euler angles. அதை வந்து இப்போ நான் வந்து θ12, θ23 and θ31 சொல்லியிருக்கேன். Not only that, இப்போ இந்த ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் வச்சு தான் இந்த நியூ1 நியூ2 நியூ3யையும் மிக்ஸ் பண்ணி நியூ இ நியூ வி நியூ டோ கொடுக்குறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். தட் இஸ் நாட் கரெக்ட், because இது quantum mechanics. In quantum mechanics everything is complex, so this is not a real number. This mixing matrix is not real, it is complex. It is a unitary matrix and it is complex, and that is very important. And it is a complex part describable by an exponential of I delta will come in this mixing matrix. Not only these 3 angles, but e power I delta will come, so that will make it complex. And that delta then துகள் எதிர்த்துகள் சமச்சீர்மையை உடைக்கும். நான் சொல்லியிருந்த துகள் எதிர்த்துகள் சமச்சீர்மை உடைஞ்சாதான் நம்ம பிரபஞ்சம் எப்படி ஆன்டிபார்ட்டிகல்ஸ் எதிர்த்துகளெல்லாம் ஒழிச்சிட்டு தோளோட மட்டும் பிரபஞ்சம் உண்டாயிருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர் டெல்டா. Now, so far what I have described is neutrino ஊசலாட்டம் in vacuum. But matter does have an effect on neutrino. Although neutrinos, of course, don't get stopped by even a million years put side by side, they do feel the effect of the matter. It is like this. You know, a photon traveling through glass doesn't get stopped.
but it will be affected by the refractive index of the glass. The forward scattering of the photon by all the electrons in the material gives it a refractive index. Same thing happens for neutrino wave, and that was first correctly described by Wolfenstein first, and then Mikheyev-Smirnov next. So it's called Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein matter effect. And I want to mention this now because it is through matter effect the neutrino tomography of the earth can be done. இங்க வந்து நான் ஒரு கார்ட்டூன் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது பூமியின் ஆரம் இந்த ஜீரோங்கிறது சென்டர் ஆஃப் த எர்த் and this is the surface of the earth, 6,000 kilometers. Density is given here, அடர்த்தி gram per cc. பாருங்க ஏறக்குறைய பாதி அளவு பூமிக்குள்ள தோண்டிட்டு போனோம்னா about 3,500 kilometers below the earth. The density makes it jump from about 5 to 10. Then again another jump. So this is called the core. This is called the mantle. This is called the core, and this is called the inner core. So all these things have been already found out by seismology, by the propagation of seismic waves. But in detail, at every point on Earth, is this structure? We do not know. Only neutrinos can do it. So that neutrino tomography is for the future. First, neutrino physics have to be completely understood before we come to the application of neutrino physics. Next, please. So, this is the 6 parameters mass square difference and the angles experimental, that is solar neutrino physics, atmospheric neutrino physics, reactor neutrino oscillation கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 3 விதமான நியூட்ரினோ, எல்லா நியூட்ரினோ ஒன்று தான், ஆனால் அதனுடைய சோர்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட். இதில் இருந்து கண்டுபிடிச்ச விவரங்கள் இந்த கொடுத்துருக்கேன். Delta m squared 21 is 7 into 10 power minus 5 electron volt squared. See how small it is. Only because of this oscillation we are able to measure such small mass square differences. Delta m squared 32 is about 30 times higher, 2 into 10 power minus 3 electron volt squared. So if you plot it here, m1 squared, m2 squared, that mass square difference is very small. 7 into 10 power minus 5 electron volt squared, m3 squared is a little further away at 2 into 10 power minus 3 electron volt squared. But important thing I forgot to mention here, this number I have to put mod, only the modulus is known. Here the sign is known because of the Mikheyev matter effect. MSW effect inside the core of the sun, we know that this number is positive, that 2 is larger than 1. This is called the ordering problem. This ordering problem is not solved. And INO is supposed to, one of the main agenda of INO as of now is to determine this ambiguity in the order. What about the angles? This 1-2 is mostly controls the solar neutrino oscillation. 2-3 controls the atmospheric neutrino oscillation. 1-3 controls the reactor neutrino oscillation. So the solar neutrino angle was about 30 degree. 2-3 angle is 45 degree. 1-3 was the last to determine. The Abbey experiment in China determined it a few years ago, 9 degree. Delta is still not known, but I think it is more or less now known that delta is not 0. So CP violation. Oh, this துகள் எதிர்த்துகள் சமச்சீர்மை உடைப்புன்னு இல்லையா, அதுக்கு பேர் CP violation, technical name is CP violation. So the CP violating parameter delta has not yet been determined. Now the mass differences only are known, but what are the actual masses? அதுக்கு வந்து வேற மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேணும். The conventional experiment, tritium beta decay. Tritium beta decay, tritium triton goes into helium 3 plus electron plus neutrino, and this electron will come as continuous spectrum, the number of neutrinos, number of electrons as a function of the energy of the electron. It will be like this. This is what started the whole thing, and Pauli is suggesting that this energy, so this is the maximum energy. All the electrons should have come with this, but they come like this, and they come with this because part of the energy has been taken away by neutrino. Now,
the endpoint is controlled by the Q value of the reaction, namely the energy of the initial nuclear state minus energy of the final nuclear state. அந்த இடத்துல வந்து இப்போ நியூட்ரினோக்கு மாஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஷேப் ஆஃப் த கர்வ் வில் பி டிஃபரெண்ட். ஸோ அதில் இருந்து தான் நம்ம நியூட்ரினோ மாஸ், ஆக்சுவல் நியூட்ரினோ மாஸை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இதுவரை கேட்ரின் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் has determined it. This M.V.N from this study of this energy spectrum of the electrons in tritium beta decay, they found that M.V.N is less than 2 electron volt. So compare this with the mass of the electron, which is the lowest massive particle, 0.1 MeV. So million times smaller, maybe even smaller, maybe 0.2 instead of 2. That is to be determined in future. So I think that is about all about neutrinos. I can shift to INO now. Next please, next page. I will say briefly about இரட்டை பீட்டா சிதைவு. பீட்டா சிதைவு வந்து நியூக்ளியஸில் அணுக்கருவில் உள்ள நியூட்ரான் வந்து புரோட்டானாகவும் ஆன்டி நியூட்ரினோவாகவும் எலக்ட்ரானாகவும் மாறுகிறது. அது அப்படி இது ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும், இது ஒரு நியூக்ளியஸ். இந்த நியூக்ளியஸ் மாஸ் வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் மாஸை விட குறையா இருந்தால் தான் இந்த டிகே உட்கரு சிதைவு உண்டாகும். அப்படி இல்லைன்னா என்னன்னா ரெண்டு நியூட்ரான், சில இடங்கள்ல என்ன ஆகுது, சில பீரியாடிக் டேபிள்ல சில உட்கருக்களுக்கு 2 நியூட்ரான்கள் சிதைவுபடுகின்றன ஒரே நேரத்தில். சிதைவுபட்டு புரோட்டான் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் 2 ஆன்டி நியூட்ரினோ. ஸோ இது வந்து சாதாரண இரட்டை பீட்டா சிதைவுன்னு சொல்றேன். அதாவது நியூட்ரினோக்கள் உள்ள இரட்டை பீட்டா சிதைவு. இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு 20-30 வருஷமா ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. எத்தனையோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுவரை இருக்கு நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல. ஸோ இரட்டை பீட்டா சிதைவு ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒன்று. ஆனால் நமக்கு வேண்டியது இப்போ வந்து நியூட்ரினோக்கள் இல்லாத இரட்டை பீட்டா சிதைவு. அது எப்படி உண்டாகுதுன்னா, இந்த 2 ஆன்டி நியூட்ரினோவும் ஒன்னா சேர்ந்துருங்க. அதாவது எலக்ட்ரானும் பாசிட்ரானும் ஒன்னா சேர்ந்து போட்டான் உண்டாகிறது மாதிரி இங்க வந்து நியூட்ரினோவும் ஆன்டி நியூட்ரினோவும் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா, அதாவது நியூட்ரினோ மயரான பார்ட்டிகளாக இருந்தால் இந்த ப்ராசஸும் உண்டாகும். அதனால வெளியே வரும்போது நியூட்ரினோ கிடையாது. அதாவது நியூ இ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இ. ஸோ திஸ் இஸ் மயரானா நியூட்ரினோ. மயரானா நியூட்ரினோ இருந்தால் இது ரெண்டும் ஒன்னோட சேர்ந்து அனிலேட் பண்ணிடும். எலக்ட்ரான்ஸுகள் மட்டும்தான் வரும். இதுதான் நியூட்ரினோக்கள் இல்லாத இரட்டை பீட்டா சிதைவு. ஸோ இதைத்தான் இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது மாதிரி இரட்டை பீட்டா சிதைவு உண்டான 20-30 வருஷமா தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுவரை இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம ஐஎன்ஓலையும் செய்வார்கள். அதற்கான தயார் பரிசோதனைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன. இதை இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படாது. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்றுனால தான் this is the most important experiment in all of neutrino physics. And the nature of neutrino, what is, whether it is neutrino is Majorana particle or Dirac particle, we still do not know. And that can be determined only by neutrino-less, neutrinoக்கள் இல்லாத இரட்டை பீட்டா சிதைவு. Next please. Yeah, I think now we are going to INO. ஆண்டு முயற்சி இது. Next page. 25 அறிவியல் நிலையங்களிலும் ஐஐடி பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்தும் 100 விஞ்ஞானிகளும் பொறியியல் வல்லுநர்களும் இணைந்து ஐஎன்ஓவை அமைப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இது இந்தியாவின் ஒரு மாபெரும் அறிவியல் திட்டம். 2015ஆம் ஆண்டிலேயே இந்திய அரசு ஐஎன்ஓவுக்கு 1600 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளது. ஆனால் ஐஎன்ஓ திட்டம் இன்னும் ஆரம்பிக்கவில்லை, நிறைவேறவில்லை. ஏன்? அதை நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும். ஏன்னா அதுக்காகத்தான் இந்த கோர்ஸ் இப்போ கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள்லாம் போய் வில்லேஜஸ்ல சொல்லி நியூட்ரினோனால எந்த ஆபத்தும் கிடையாது என்று சொல்லி அறிவுறுத்த வேண்டாம். 23 நெக்ஸ்ட் பேஜ் ப்ளீஸ். 120 மீட்டர் இன்ட்டு 25 மீட்டர் இன்ட்டு 30 மீட்டர் அளவுள்ள ஒரு பெரிய குகை மலைக்குள்ளே உச்சியிலிருந்து 1.3 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தோண்டப்படும். இந்த மலையினுடைய ப்ரொஃபைல் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். மலையின் உச்சியிலிருந்து 1.3 கிலோமீட்டர். குகையை அணுகுவதற்கு 2 கிலோமீட்டர் நீளமான பாதையும் சுரங்கப்பாதையும் தோண்டப்படும். 50,000 டன் எடையுள்ள 50,000 டன் எடை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஐஎன்ஓ டிடெக்டர் 50,000 டன் எடையுள்ள ஒரு பெரிய நியூட்ரினோ காணும் கருவி இந்த குகைக்குள் இந்த இடத்தில் அமைக்கப்படும்.
இந்த மலை தேனி மாவட்டத்தில் மதுரைக்கு மேற்கில் 110 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது. நெக்ஸ்ட் பேஜ் ப்ளீஸ். காணும் கருவி இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். காணும் கருவி 6 சென்டிமீட்டர் தடிமனான 140 இரும்பு தகடுகளை கொண்டிருக்கும். இரு தகடுகளுக்கு இடையில் 2.5 சென்டிமீட்டர் இடைவெளி இருக்கும். ஆர்பிசி ரெசிஸ்டிவ் பிளேட் சாம்பர் என்னும் என்று சொல்லப்படும் காணும் கருவிகள் அந்த இடைவெளியில் செருகப்படும். அதாவது அதே 140 இரும்பு தகடுகள் இருந்தால் 140 ஆர்பிசியும் இருக்கும். இரும்பு அந்த இரும்பு தகடுகள் 1.3 டெஸ்லா அளவு காந்தம் ஊட்டப்பட்டிருக்கும். காணும் கருவியின் அளவு 48 மீட்டர் உயரம், 16 மீட்டர் அகலம், 16 மீட்டர் நீளம். இவ்வளவு அளவுள்ள இரும்பு தகடுகளினுடைய இரும்பினுடைய டென்சிட்டியை நீங்க போட்டு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 50,000 டன் வரும். ஏன் இரும்பு உபயோகிக்கிறோம்ங்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஆர்பிசி வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். 2 மீட்டர் பை 2 மீட்டர் கிளாஸ் பிளேட்டு, அதுக்கு இடையில தான் 2 கிளாஸ் பிளேட்டு அது க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, சீல் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்குள்ள கேஸ் இருக்கும். அதோடைய வர்ற பார்ட்டிகுலர் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணணும். ரொம்ப சென்சிட்டிவ் கருவி. அதனால அந்த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டெபிலிட்டி வேணும். அது ஒரு காரணம் இரும்பு யூஸ் பண்ணுறது. இரண்டாவது காரணம், நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி நியூட்ரினோ வந்து நம்ம நியூக்ளியோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. அதனால நம்ம ரொம்ப அதிகமான நியூக்ளியை வேணும், இருந்தால் தான் ஒரு சில ஈவெண்ட்ஸ் வாழ்றது நமக்கு கிடைக்கும். இரும்பு வந்து ரொம்ப கனமான பொருள், அதில் நியூக்ளியை அதிகம். அதனால தான் அது ஒரு காரணம். மூணாவது காரணம், இந்த ஹோல் இரும்பு தகடுகள் 1.3 டெஸ்லா அளவுக்கு காந்தம் ஊட்டப்பட்டிருக்கும். ஏன் அது ஒரு காரணம். இந்த 3 காரணத்தினால தான் இரும்பு சூஸ் பண்ணியிருக்குங்க. ஏன் காந்தம் இருக்குங்கிறத பற்றி இப்போ சொல்ல போகிறேன். நியூட்ரினோக்களும் எதிர் நியூட்ரினோக்களும் ஆகாயத்திலிருந்து வந்து இரும்பின் உட்கற்களோடு மோதி மியோன்களையும் எதிர்மியான்களையும் வெளிப்படுத்தும். நியூட்ரினோக்கள் மியான்களையும், எதிர் நியூட்ரினோக்கள் எதிர்மியான்களையும் வெளிப்படுத்தும். இந்த மியோன்களையும் எதிர்மியான்களையும் ஆர்பிசி கருவி படம் எடுக்கும். அந்த ஆர்பிசி அந்த கேஸ் வழியாக மியானோ எதிர்மியானோ போனால் அது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் உண்டாக்கும். அதை படம் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்புவாங்க. ஐஎன்ஓ வந்து 25 லெபோரட்டரிஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா. ஸோ இட் வில் பி ஷேர்டு பை ஆல் த பீப்புள். காந்த மண்டலத்தில் மியான்களையும் எதிர்மியான்களையும் எதிர் திசையில் வளைந்து செல்லும். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? மியானுடைய மின்னோட்டம் வந்து நெகட்டிவ், எதிர்மியானுக்கு பாசிட்டிவ். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த சார்ஜ் தி கர்வேச்சர் இந்த திசையில் வளையும்ங்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ரெண்டுமே வளையும், ஆனால் ஆப்போசிட் திசை. அதனால அதில் இருந்து எத்தனை நியூட்ரினோக்கள் வந்திருக்கு, எத்தனை எதிர் நியூட்ரினோக்கள் வருது அப்படின்னு தனித்தனியே கண்டுபிடிக்க முடியும். அயனோ காணும் கருவியின் தனித்தன்மை இதுதான். அதாவது இவ்வளவு நாள் அட்மாஸ்பியரிக் நியூட்ரினோ ரிசர்ச் நடந்தாலும் எல்லா நியூட்ரினோவையும் ஆன்டி நியூட்ரினோவையும் சேர்த்து தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒழிய அதை தனித்தனியாக பிரிக்கல. தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்தால் அதில் முக்கியமான விஷயங்கள் தென்படும். அதனால தான் அயனோ இந்த மேக்னெட்டிக் டிடெக்டரை யூஸ் பண்ணுறோம். அயனோ காணும் கருவியின் தனித்தன்மை இதுதான். உலகின் வேறு எந்த காணும் கருவியிலும் இது இல்லை. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். This is my drawing of the detector. 48 கிலோமீட்டர் அகலம், நீளம் 16 கிலோமீட்டர் அகலம், 16 கிலோமீட்டர் உயரம், 140 இரும்பு தகடுகளும் 140 ஆர்பிசி காணும் கருவிகளும் இதில் அமைக்கப்படும். அது 48 மீட்டர். கிலோமீட்டர் தெரியணும். It is a kilometer. All this is meter, please. Meter, please. Yeah. Okay. Yeah. 48 மீட்டர். 48 மீட்டர், 16 மீட்டர், 16 மீட்டர். என்னுடைய ஒரு யூனிட், அதாவது இரும்பு தகடுகளும் ஆர்பிசி சேர்ந்து ஒரு யூனிட் எனக்கு காமிச்சிருக்கேன். 6 சென்டிமீட்டர் திக்கு இரும்பு தகடு, 6 சென்டிமீட்டர் திக்கு இரும்பு தகடு, 2.5 சென்டிமீட்டர் கேப்பு, அந்த கேப்பில் ஆர்பிசி சேர்க்கப்படும். ஜெனீவாவில் CERN ஆராய்ச்சி சாலையில் பெரிய ஹெட்ரான் கொலைடர், லார்ஜ் ஹெட்ரான் கொலைடர் 2012ஆம் ஆண்டில் ஹிக்ஸ் போசானை கண்டுபிடித்தது.
இந்த மகத்தான கண்டுபிடிப்பை உலகமே உயர்ந்தது. மேலே காணும் INO காணும் கருவி LHCயில் காணும் கருவியை விட மிகப்பெரியது. LHCயில் காணும் கருவி பெருசு தான், ஆனால் அது 6,000 டன்னும் 7,000 டன் தான். இது வந்து 50,000 டன், இது ரொம்ப பெருசு. ஆனால் அந்த LHCயில் ஹீட்ஸை கண்டுபிடிச்ச கருவிகள் வந்து ரொம்ப சாபிஸ்டிகேட்டட். அது ஒரு டிடெக்டர் கிடையாது, பல டிடெக்டர்களை சேர்ந்தது. இது INO டிடெக்டர் வெரி சிம்பிள், ஒரே RPC தான், ஆனால் ரொம்ப RPC, ரொம்ப பெரிய அளவு. ஸோ மாணவர்களாக நீங்கள் இந்த மிகப்பெரிய காணும் கருவியை தனி மாவட்டத்தில் கண்டு அதன் மூலம் ஆராய்ச்சி செய்யலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். முதலில் நியூட்ரினோக்களை பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்தப்படும். நியூட்ரினோக்களை பற்றி எல்லா விவரங்களையும் கண்டுபிடித்தவன் நியூட்ரினோ தொழில்நுட்பத்தின் மீது கவனம் திரும்பும், ஆனால் அதற்கு காலம் பிடிக்கும். நியூட்ரினோ தொழில்நுட்பத்தின் சில பயன்பாடுகள் ஏற்கனவே சொன்ன நியூட்ரினோ டொமோகிராஃபி ஆஃப் தி எர்த். அந்த டொமோகிராஃபியை வச்சு நியூட்ரினோ இது பூமியின் உள்ள ஸ்ட்ரக்சர் டென்சிட்டியினுடைய கம்ப்ளீட்டாக நுண்ணியமாக கண்டுபிடிச்சோம்னா எந்த இடத்துல நிலநடுக்கம் உண்டாகும் எப்பங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஆனால் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக நியூட்ரினோ அறிவியலும் நியூட்ரினோ தொழில்நுட்பமும் இன்னும் அதிகமாக முன்னேற வேண்டும். இன்னொன்று, நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஐரோப்பிய காணும் கருவி பொரக்சினோவும் ஜப்பானில் இருக்கிற காம்லண்ட் மேபி பூமியினுள்ளே இருந்து பூமியில் எந்தெந்த இடத்துல யுரேனியமும் தோரியமும் அவைகள் அனுப்பும் நியூட்ரினோக்களை கண்டுள்ளது. இது பூமியின் இயற்பியலும் வேதியியலும் ஜியோபிசிக்ஸ் அண்ட் ஜியோகெமிஸ்ட்ரி வளர்வதற்கு உறுதுணை செய்யும். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். புதிய கண்டுபிடிப்புகளை தவிர நியூட்ரினோவினால் பல மாணவர்கள் பயன்பெறுவர். இது ஒன்லி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அபவுட் நியூட்ரினோ, அபவுட் INO. பல மாணவர்கள் ஏற்கனவே INOவில் சேர்ந்து PhDயும் பெற்றுவிட்டனர். INO ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே 30-40 பேர்களுக்கு PhD கொடுக்கப்பட்டு விட்டது. அவர்கள் INO சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி மூலம் PhDயும் வாங்கிவிட்டனர் ஏற்கனவே. INO பக்கத்தில் INO மையம் சென்டர், இந்த நெர்வ் சென்டர் ஆஃப் INO மதுரைக்கு பக்கத்தில் அமைய உள்ளது. இதன் பெயர் ICHEP, இன்டர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் சென்டர் ஃபார் ஹை எனர்ஜி பிசிக்ஸ். இங்குதான் மாணவர்களின் பயிற்சி மையமும் காணும் கருவியின் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சியும் நடைபெறும். நீங்கள் எல்லாம் அங்கே போய் பார்ப்பீங்க. இந்த 50,000 டன் டிடெக்டர் போல சின்ன டிடெக்டர் ஒன்று ப்ரோட்டோடைப் ஏற்கனவே அங்கே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது, நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். INOவின் அடிப்படை குறிக்கோள் நியூட்ரினோ ஆராய்ச்சி. ஆனால் INO ஒரு பெரிய பொறியியல் திட்டமும் கூட. இப்போ முதல்ல வந்து அறிவியல் பின்னால் பிசிக்ஸ் பின்னால் வருது. முதல்ல வந்து இன்ஜினியரிங், மின்னணுவியல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், அதனுடன் சம்பந்தமுள்ள பொறியியல் INOவுடன் சேர்ந்தே இருக்கும். INOவின் காணும் கருவியில் இருந்து வரும் செய்திகளை அந்த ட்ராக், அதாவது மியான் ஆன்டி மியானுடைய ட்ராக்குகளை அந்த எந்தெந்த இடத்துல என்ன எப்போ போகுதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 3 மில்லியன் மின்னணு பாதைகள், எலக்ட்ரானிக் சேனல்ஸ் தேவைப்படும். இவற்றை அமைப்பது எளிதான வேலை அல்ல. 30,000 RPCs, ஒவ்வொரு RPCயும் 2 மீட்டர் x 2 மீட்டர் அளவு உள்ளது. சரியான முறையில் சரியான அளவோடு தயாரிக்கப்பட வேண்டும். இந்த RPC நீங்க பார்ப்பீங்க அடுத்த வாரமும் இன்னும் இந்த மாதிரி அடுத்த வாரம் நீங்கள்லாம் அங்கே IICHEP இன்னும் ஆரம்பிக்கல. ஆனால் அதனுடைய டெம்பரரி லொக்கேஷன்ல இருந்து இப்போ IICHEP இருக்கு. அதுக்கு அதே ரோட்ல இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னா IICHEP ஆக்சுவல் லொக்கேஷன் இருக்கு. அங்கே காம்பவுண்ட் எல்லாம் கட்டியாச்சு. ஆனால் வேலை ஆரம்பிக்கிறோம். INO அறிவியல் பொறியியல் மாணவர்களுக்கும் இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கும் இளம் பொறியியல் வல்லுநர்களுக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதம். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இது கொஞ்சம் ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். அந்த இது சோலார் நியூட்ரினோ ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இந்துமதி போட்டு காமிச்சாங்க இல்லையா,
அதெல்லாம் அந்த 2 ஆர்டிக்கல்லையும் இருக்கு. Resonance article which I wrote and the physics education article which I wrote with M.V.N and Murthy. Then there is a much more complete, more detailed article by me in the archive, the story of the neutrino archive. I wrote in when did I write? 2016. Rajaji, most probably they will not know the archive. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆக்சுவலா ராஜாஜி சொன்னது இதெல்லாம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக எழுதுன ஆர்டிக்கல். we will try to make it available to the entire group. In the articles நம்ம we will circulate it in the group. I think this archive article is very useful. It can be the archive அவருக்கு they may not know how to access archives. அதனால தான் நம்ம அந்த archive article எடுத்து அவருக்கு PDF ஃபைல் அனுப்பிடலாம். I think we should do Indu, நம்ம பண்ணிடலாம். also நம்ம ஆர்டிகல் இருக்கே ஜாயிண்ட் ஆர்டிகல் ஆமா எல்லாமே நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா கூட சர்க்குலேட் பண்ணிடு. அதான் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஒரு இடத்துல எல்லா செட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம வெச்சா அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Correct. And further information about INO is available in the INO website. I have given it here. Okay, that's all I have to say about INO. But I hope Mustafa you know why INO has not started. Although it was planned, the initial planning was from 2000 onwards, and money has already been granted, and we are not able to use the money. It's because of some politicians and activists who are scaremongering and who are saying all kinds of things which are completely wrong. This has been refuted so many times by so many of us, but they don't listen. So the purpose of this school, this training school, is to tell you enough about neutrinos and INO so that you can go and become ambassadors of INO. You have to travel from village to village and talk to the villages and convince them that INO is good. First of all, what are the benefits? The benefits, as I already mentioned, it is good for the students of this region particularly, and they can work in a frontline experiment. So these people who are obstructing INO are really obstructing your progress. That is what you should realize. You should go and talk to them. Why are you standing on the way of our progress? Stand way. That is what you have to convey. Second, and INO of course will contribute to industry, many industry, local industries. The RPCs and the RPC and the glass plates, they are being made by Saint-Gobain on the outskirts of Madras already. Third, the digging and the other laboratory work will involve a lot of laborers. All that those laborers will be recruited from local region only. So these are the 3 benefits. And what are the harms? People say the tiger corridor has been announced and the tigers will be affected by INO. The INO சுரங்கப்பாதை சொன்னேன் இல்லையா, சுரங்கப்பாதையும் INO லெபார்டரி இருக்கும் சுரங்கமும் மலையினுடைய மேல்மட்டத்திலிருந்து ஒரு 1.3 கிலோமீட்டருக்கு கீழே இருக்கும். அந்த 1.3 கிலோமீட்டருக்கு கீழே இருக்கும். டைகருக்கு அது இருக்கிறதே தெரியாது. எப்படி டைகர் இதனால அஃபெக்ட் ஆகும். ரெண்டாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இதெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிற நீர்நிலைகள்லாம் சேதப்படுத்தப்படும். நீர்நிலைகள் எதுவுமே பக்கத்தில் கிடையாது, எல்லாம் ரொம்ப தூரத்தில். மூணாவது டிக் பண்ணும்போது சுரங்கப்பாதையும் சுரங்கத்தையும் டிக் பண்ணும்போது ரொம்ப என்விரான்மெண்டல் டேமேஜ் உண்டாகுங்கிறாங்க. தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் 150 கிலோமீட்டர், இது மீட்டர் 150 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சுரங்கப்பாதைகள் டனல்ஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல அமைச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு இந்த லாஸ்ட் 100 இயர்ஸ். அதுல இருந்து தமிழ்நாடுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியே வருது, அவைகள் இருந்துதான். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வந்து டிகிங் டெக்னாலஜி ஹஸ் இம்ப்ரூவ்டு வெரி மச். ஸோ தெர் வில் அப்சல்யூட்லி நோ என்விரான்மெண்டல் டேமேஜ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி INO ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வழி செய்யணும். இன்னும் 2 பாயிண்ட் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒன்று வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து 3 பேருக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சிருக்கு. 1 சி.வி. ராமன், 2 சந்திரசேகர், 3 வெங்கி ராமகிருஷ்ணன். ஆனால் அவங்க 3 பேரும் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியேறி வேற இடங்களுக்கு போய் தான் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்த முடியும். சி.வி. ராமன் கல்கட்டாவில் போய்
இந்தியன் அசோசியேஷன் ஃபார் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் சயின்ஸில் போய் தான் வேலை செஞ்சு ராமநாதர்கிட்ட கண்டுபிடிச்சார். சந்திரசேகர் இங்கிலாந்துக்கும் யுஎஸ்ஏக்கும் போய் தான் புகழ் பெற்றார். வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அது மாதிரி இங்கிலாந்துக்கும் யுஎஸ்ஏக்கும் போய் தான் பெற்றார். இந்த நிலைமை மாற வேண்டும். தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கல்வி அறிவியல் நிலையங்களிலேயே வேலை செய்து உலக புகழ் பெற வேண்டும். ஐஎன்ஓ மாதிரி, ஐஎன்ஓ மட்டும் இல்லை, ஐஎன்ஓ மாதிரி இன்னும் எத்தனையோ கல்வி அறிவியல் கூடங்கள் தமிழ்நாட்டில் அமைய வேண்டும். இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரிசர்ச் லெபார்ட்டரின்னு காரைக்குடியில் அமைச்சாங்க. அதுக்கு பிறகு எந்த விதமான கல்வி அறிவியல் நிலையங்கள் தென் மாவட்டங்களில் அமைக்கப்படவே இல்லை இதுவரை. ஐஎன்ஓ இந்த கேப்பை நிவர்த்தி செய்யணும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள்லாம் ஐஎன்ஓ இப்போ உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நம்பி இருக்கு. இப்போ நாங்கள்லாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சுட்டோம். இவங்க நீங்கள் தான் இதை பொறுப்பாக ஐஎன்ஓ எப்படியும் நிறைவேற்றி காண்பிக்க வேண்டும். அவ்வளோதான் நான் சொல்ல வேண்டியது. வணக்கம், நன்றி. தேங்க்யூ ராஜாஜி. ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நீங்க சாட் பாக்ஸ்லயும் எழுதலாம், இல்லாட்டி நேராவே கேட்கலாம். சாட் பாக்ஸ்ல ஏதோ இருக்கு. சாட் பாக்ஸ்ல அதே இன்ஃபர்மேஷன், செப்டம்பர் 4th பத்தி இன்ஃபர்மேஷன், அந்த ஐஐசிஹெச்பி கேம்பஸ் விசிட். வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குதா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா? சரி, எந்த கேள்வியும் இல்லைன்னா நம்ம இப்போ இந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு 7:15 நம்ம மறுபடியும் அடுத்த லெக்சர் ப்ரொஃபசர் மூர்த்தி இன்னைக்கு ஓவர்வியூ ஆஃப் த ஐஎன்ஓ ப்ராஜெக்ட், எதனால நம்ம இந்த பொட்டிப்புரம் ஏரியா இந்த போதி வெஸ்டில்ஸ் சூஸ் பண்ணிருக்கோம்னு அதை பத்தி பேச போறாரு. ஸோ 7:15 நம்ம மறுபடியும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Yeah. Satya, shall I share screen and check? Yes, sir, you can share screen and check. Okay. He wants to share from yours. Yeah. Murthy, okay. You can share. No? You made him co-host, right? Sure. Okay. Yeah. Perfect. You can reduce the size a little bit, or okay, this is fine. This is yeah, perfect. Oh. So after about more or less when you start, I think I'll be coming there. This will Ajay's set will be over. Yeah, just finished. I'll come back. Yeah, this overlap is not a. I would have liked to attend that too.
Hi, Murthy. Hi. It says introduction to INO. Huh? It says introduction to INO. Okay, that is BWH. Okay. Is that okay? Yeah, fine. So that is what I was asked to talk about. Okay. Not just site. I thought that was the thing. I sent the slides. Yeah. Yeah. No, I didn't see the slides. I have very bad headache from the last 3-4 days. Okay. Don't look at the screen. Just listen. Listen. So in fact, quite a lot of it will be repetition. No, it's good. Ah. It's good. But with more pictures, Rajaji has already talked about it. Okay, very good. No, there's nothing like it actually. Yeah. So you can see the screen, right? Yeah. Okay. Is it the size is okay? Yeah, size is okay, but are you sure it won't? Try the next few slides and make sure that the borders are okay. Okay. So now. See, something is so make it longer. The width is okay. Make it longer. Okay. You have to go to the. Pull it down from. Huh? I mean, pull it down so that the screen becomes it's too narrow. I mean, and wide. It should, because the whole screen it's not showing the whole page. Is it? I think it is showing. Okay. Oh, you're not on the slide by slide, is it? It's a continuous view, is it? It's continuous. Slide by slide. If I go there, let me check that. Where is the view? Okay. Chat now. Go to view. You can see view options. No, on. Not able to see. What software is this? This is some Apple, because the other machine has crashed, no? So really? even my laptop stopped working just an hour ago. So I have a completely new domain. Then just leave it as it is. It's perfect. Then leave it as it is. Leave it as it is. Yeah. If I try to do anything, can you see me? For that, let me see. To see you, I have to scroll through. Yeah, I can see you. Yeah. Okay, I'm there. Let me close that one. And so your screen sharing live. There is no view anywhere. It doesn't matter. Leave it. Can I go to full screen? I can go, I think. No, but then you'll have difficulty seeing the chat. That's always a problem. Leave it. It's fine. It's fine. Just go to one more page down. So we see what the ordinary text looks like. Now? Perfect. Yeah, it's okay. Oh, okay. I won't do anything more, but I'll stay on this. Yeah, but you have too many slides. No. That's what I'm saying. Most of it is repetition. Okay. Yeah. So I can go through fast. These are by famous. the way, since my machine was down, I lost. I couldn't access many of the things. So this talk was redacted from my history of INO, which I gave in that INO workshop. So you will see familiar things. But Satya said it's fine, and Govinda said it's fine. So I suppose it should be okay. In fact, site only in the last 10 minutes I'll cover. Yeah, sure. But I will put all the aspects of site. Okay. So by the way, now in full screen I don't have time. So you should tell me. 10 minutes before you should tell me. Okay, I'll tell you. Okay. Okay, sure. Is it time already or no? No. 4 more minutes are there. 4 more minutes are there. Yeah, great. 3 minutes. Good.
So you can see September is September. So சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் வரல நினைக்கிறேன். We have lost a few people from the previous session. சரி, எனிவே ஆரம்பிக்கலாமா? இப்போ பேச போறது ப்ரொஃபசர் மூர்த்தி, M.V.N. மூர்த்தி. நம்ம இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது, நம்ம 3 பேரு ஆக்சுவலி சேம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் சயின்சஸ் மேல பார்த்துட்டு இருந்தோம். I just noticed it. 2 பேர் ரிட்டையர்ட், you are the active one. Almost retired. அவ்வளவுதான். So anyway, so Professor Murthy was one of the original founders of INO project. In fact, அவரோட ஆர்வம்னாலதான் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டே முன்னாடி கொண்டு வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். சோ இன்னைக்கு அவரு ஜெனரலான இன்ட்ரோடக்ஷன் INO பத்தி பேச போறாரு. ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஆரம்பிக்கலாமா? Are you going to speak in Tamil? Mixed. I think, I hope so. No, I think you speak slowly in English, it should be fine. I mean, you decide. Okay. You decide. I think. Okay, okay. So, எல்லாருக்கும் நன்றி. கேக்குறதா? Okay. Is my voice all right? Yeah, very clear. Okay. So, this is a general introduction to INO. முதல் ராஜாஜி எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு. Actually, he has given an excellent overview of neutrino physics and also INO. And also Indumati, in the first talk, she gave a lot of information that I'm going to repeat many of those things. And actually, there is nothing wrong in repeating, because it will reinforce many of the ideas. I hope you won't find it boring. So, start panlama? Okay. Now here, this is the outline of my talk. Okay. So I will start with the review of neutrino properties. This I will do as fast as I can, because you have already heard 3 talks, 2 by Professor Rajasekaran and 1 by Professor Indumati. Adikaprama, I will talk a little bit about Kolarle enna nadandhathu, the prehistory of neutrino physics discoveries in India. Aprama, I will tell you about INO, and then about ICAL. We need to make a distinction between ICAL and INO. ICAL is in INO, but INO is much larger than ICAL. Then proof of principle at the detector eppadi pandrathu, enna R&D nadandirukku, adella I will talk about it. And then why Bodhi West Hills? Why did we choose that site? Adha patti na konjam solla poren. If whatever questions you have, you can ask at any time. And if I can see the chat, question in the chat,
I will immediately try to respond to that immediately. In fact, the importance of neutrino physics is very clear if you see the last many Nobel Prizes. For example, the last Nobel Prize in neutrino physics was in the year 2015. It went to Kajita from Japan and Arthur MacDonald from Sudbury Neutrino Observatory in Canada for their discovery of neutrino mass and neutrino oscillations. In fact, Rajaji talked about both neutrino mass and neutrino oscillations. It is for the confirmation, the discovery of this, that these two people got the Nobel Prize. They are, in fact, one of the very staunch supporters of INO also, and they have spoken in support of INO in many places, including in recent times, they have made statements. Then earlier Nobel Prizes, Fred Reines got in, Fred Reines here, he got it in 1995 for the discovery, original discovery of electron neutrino, and Davis and Koshiba in 2002 for, they were the ones who, Koshiba was the one who observed neutrinos from the supernova collapse, about which Indumati talked about. And Davis was the one who established the detection of solar neutrinos, about which both Indumati and Rajaji talked about. And in fact, one prize that we normally don't mention is also the prize given to Leon Lederman for the discovery of M.V.N neutrino. So this is just to tell you the importance of this field and importance of research in this field. Though many discoveries have been made in this field, there are still many important, very important open questions, and therefore more research is required, more experiments are required in this field. And that is where INO comes in. So here, just a review, brief review. Neutrinos are everywhere. In fact, there are so many sources of neutrinos. You have already heard about solar neutrinos, that is neutrinos from the sun, and neutrinos which are produced in our own atmosphere when cosmic rays hit the air molecules. There are so many sources as shown here, and even our body produces neutrinos through the decay of potassium-40, which is there in our body. So neutrinos are really everywhere. And in fact, neutrinos are the most abundant particles in the universe, next only to photon or light particle. Okay. So in fact, you can see here pictures of various kinds of neutrinos from various sources. Neutrinos from various sources. So here is the neutrino spectrum that you earlier heard about. So I will not repeat it. So we have seen neutrinos, observed solar neutrinos. We have observed supernova burst neutrinos, supernova neutrinos. We have also detected reactor neutrinos from the nuclear reactors in our own backyard. And then, of course, the atmospheric neutrinos that we have discovered. Now, if you see, there's a whole, something like 20 orders of magnitude span here in energy, which needs to be explored. And what we have explored is rather small part. And even in this, there are still many questions to be answered. And that is what we're going to discuss. So here is a neutrino timeline. This is a repetition of what Rajaji said. So neutrinos were first proposed by Pauli in 1930, and they were discovered in 1956 by Reines and Cohen. And Reines got the Nobel Prize for this experiment. And 1962, more type of neutrinos were discovered. Mu-M type neutrino was discovered by Lederman, and nu tau, the third neutrino type, was confirmed in 1999. So we now say that there are three active neutrinos of electron flavor, muon flavor, and tau flavor.
It just means that electron neutrino is always produced in association with an electron. And of course, each one of them has their corresponding anti-neutrinos. That is the law of nature. Every particle has an antiparticle. And in 1965, a remarkable experimental result was published from Tata Institute of Physics in collaboration with groups in Osaka in Japan and Durham in England. And they discovered the neutrinos from the atmosphere at Kolar goldfields. Rajasekaran talked about this in great detail. This was a pioneering experiment, and the result was a pioneering result because for the first time we observed atmospheric neutrinos. In 1967, Davis began the experiment on solar neutrinos, and that experiment ran for almost 25 years and was completed in 1994. And he got Nobel Prize along with Koshiba, who observed neutrinos from supernova in 1987. In 1998, we have evidence of neutrino oscillation and neutrino mass from Super K experiment. And this was confirmed by the experiment at Sudbury Neutrino Observatory. And both these results were recognized by Nobel Prize given to their leaders, Kajita and McDonald. And in 2011, a very important experiment was done to measure the last mixing angle, the third mixing angle, which Rajaji mentioned. And this was measured precisely by the Diabe experiment in China and Reno experiment in Korea, and also the double choose in France. So all these aspects were covered in earlier lectures, so I will not go into the detail. So these are some basic facts you already know, that all matter is composed of elementary particles, and there are 4 fundamental interactions. There are electromagnetic interactions which result in the formation of atoms and molecules, strong interactions in the formation of nuclei, when weak interactions are responsible for the beta decay of nuclei, energy production in stars, and production of heavy nuclei, which Indumati talked about. And of course, gravitational interaction results in large-scale structures in universe, like galaxies, etc. And here are some examples of particles, like proton has electromagnetic interactions, strong, weak, and gravitational interactions. Similarly, neutron. Electron doesn't have strong interactions. And a neutrino, of course, doesn't have electromagnetic and strong interactions, and it's very weak. So, in fact, so weak that it's very difficult to observe, but nevertheless, it can be observed. So, what we do, okay, this is the standard model, which you have already seen. There are 3 types of neutrinos: electron neutrino, muon neutrino, and tau neutrino, each associated with electron, muon, and tau. And there are also other particles, which we will not go into, but Rajaji talked about quarks already. So neutrinos are in fact the reason why we are here. We have already said that there are 3 types of neutrinos, and the stopping distance for neutrino is huge. It's of the order of light years, whereas for the well-known alpha, beta, and gamma rays that you would have studied in your lectures, it is of the order of tens of centimeters. So compare light year with tens of centimeters. That shows you how weakly neutrinos interact. But they are very important because properties of neutrinos may be responsible for the matter-antimatter asymmetry necessary for the existence of universe as we know. The universe consists of, wherever you see, consists of matter. You don't see antimatter. So there is a certain asymmetry between matter and antimatter. And this property may have origins in the properties of neutrinos. So production of heavy elements, Indumati talked about it, and she showed the very nice periodic table where it shows these heavy elements are not possible without neutrinos and weak interactions. They are produced in the core of the star, heavy stars,
and dispersed all around the galaxy during a core collapse supernova. They hold the key to the origin of the solar system itself. And energy production through fusion in sun or any star, which you discussed earlier, would not be possible without weak interactions. So even though nuclear and electromagnetic interactions may be responsible for the formation of stable atoms and stable nuclei, many of the processes which occur, which are responsible for the universe as we see, in fact, responsible for the life as we see, is due to the weak interactions. Without weak interactions, none of the things that we have today, including life, will not exist. And these weak interactions are driven by mainly neutrinos. And so it is very important to understand the properties of neutrinos if we want to understand everything around us in the universe. But because they are so weakly interacting, unlike electrons, for example, which can be detected in your lab with very small equipment. Murthy, your voice is breaking. Because this is not stable. Is it okay now? Say something. I mean, I'm saying something. Yeah. Okay. Yeah. You just repeat the last point. Okay. Okay. So the last point I was trying. Yeah. Just tell me when I have to repeat. Okay. Yeah. Because of their feeble, weak interactions, neutrinos require huge detectors. In fact, I'll tell you what kind of sizes we are talking about. And they need to be placed deep underground to escape the background cosmic rays, which are always present on the surface of the Earth. You go underground because you want to cut off most of these cosmic rays so that what you get is a signal from neutrinos which you can detect with a good signal to background ratio, signal to noise ratio. So in fact, here are some examples of underground laboratories. Okay, so the laboratory observatory at Bodie West Hills will be around the same as Gran Sasso, which is about 1,300 meters from the top. So that much of rock cover is there vertically, and all around it has at least 1,000 meters. And a similar laboratory is Gran Sasso, which is located in Italy in the Gran Sasso Mountains. It's very similar to what is proposed for INO. Then you have the Super Kamioka in Japan. Sudbury Super Kamioka in Japan is also similar, a tunnel and to reach the cavern. Snow. Then you also have other experiments like Minos and Nova, which are operating in US, and IceCube, which is deep under the ice. Murthy, your voice is breaking again. Okay. There are also a huge. Murthy, can you hear us? Yeah, I can hear you very well. Your voice is Murthy, again can breaking. you hear us? Yes, I can hear you very well. Can you? Yeah, now it seems okay, but in between your voice is breaking. So your just video. Huh? Can you temporarily switch off your video? Yeah, switch off your video. I think you don't have the bandwidth. There is some problem with your. I'll do that. Yeah, just switch off your video and just keep your screen on. Okay. Yeah. Okay. So, is it better now? It's still not great. But okay. Let's see. Is keep this going. okay now? Yeah. Can you hear my voice? Yes. Is it okay? Yeah, Yes, it's okay. Just in between it keeps going away. So you continue now and I'll tell you when it goes again. Okay. Thank you. Okay. So, worldwide there are many laboratories, but every one of these labs is complementary to every other lab because in a single experiment, you cannot explore all the properties of neutrinos. It is when the results of all these laboratories come together that you will be able to figure out what the precise properties of neutrinos are. So in fact, we need
experiments. We need more experiments. And INO is part of this global effort. So I'm not able to go down. Let me see. Okay. So a little bit of prehistory. This has already been told. So I won't say much here. KGF, Kolar Goldfield Underground Laboratory, was one of the pioneering underground laboratories in the world. They measured cosmic muon intensity up to the depth of almost 3 kilometers. And in 1965, the detection of atmospheric neutrino event for the first time was done in Kolar. So then many more results came from the Kolar experiment. Unfortunately, it had to be closed in the 90s. And this INO is an attempt to recover the pioneering spirit of Kolar goldfields on a much larger scale. So what are the aims and goals of INO? The main goal here is creation of an underground observatory. In fact, I would prefer the word observatory than laboratory, because this is really like a neutrino telescope. You have optical observatories. This is a neutrino observatories to do experiments in neutrino physics in particular and science in general. Okay. So let me, okay, now it's better. Location is an advantage in India, especially in South India, because there is no other underground laboratory which is close to equator. And the fact that Rajaji mentioned about measuring the structure of the earth, the tomography of the earth, is possible much better closer to the equator than if you are very far away or very further north or south of the equator. And any observation that we do in this lab, any result that we get out of our experiments will be complementary to other such observatories in the world. So many ideas were discussed starting Web 2000 meeting in Chennai, where it all began. Okay. In fact, this is the photograph of all the participants of the web meeting. And in fact, almost all the important scientists who work in neutrino physics and related areas were in this meeting. And in fact, you can see Rajaji is here. And next to Rajaji is the founding director of INO, Nabha Mandal. In fact, you can see us also if you stare long enough. Okay. So what is the physics? What are the ideas? So the very first idea that we wanted, the main idea that we wanted was to do physics with atmospheric neutrinos. Now, atmospheric neutrinos are produced by cosmic rays. They are there all the time, all over on the surface of the earth, everywhere. They are available for free. They are naturally produced. So therefore, we can use them as the source of neutrinos to figure out some properties of these naturally produced neutrinos from the Earth's atmosphere. Okay. The main goal, initially we started with the goal of measuring precision measurement of neutrino oscillation parameters. And that is, in fact, the most natural experiment that you can conduct with atmospheric neutrinos. But slowly we also figured out that the main goal could be this very important property of neutrinos, which we do not have a very important question about neutrinos, about which we don't have an answer yet, which is the mass hierarchy or the ordering of the active neutrino mass. Rajasekaran mentioned it towards the end of his talk. We don't know the absolute mass of these three neutrinos. We only know one mass squared difference with its sign, but there is one more mass squared difference whose sign we don't know. Therefore, which is higher, which type of neutrino has a higher mass, which type of neutrino has a lower mass, is still a question that is to be answered. And this problem is called as the mass hierarchy problem of active neutrinos. So this INO was the
I mean, iron calorimeter experiment at INO was the very first experiment which was proposed to answer this question. But now there are also many other competing experiments to answer this mass hierarchy question being built in Japan, China, and Russia. There are other ideas that can be explored with atmospheric neutrinos and with the detector that I'm going to show in a moment. This has to do with something which is very detailed, non-maximal theta or octane sensitivity. We haven't talked about it. And there is also synergy with other experiments, better control when you combine the data from many experiments, because neutrinos we interact so weakly that statistics takes a long time to acquire. But in the meantime, you can combine it with results from many other experiments which are ongoing, like NOVA, T2K, and other experiments to determine various parameters which are related to the properties of the neutrinos, which determine the properties of the neutrinos. Then there is also new physics, which we have not discussed. And I think at this stage, it's very difficult to discuss these things in detail. So let me just say that there are bound to be many unknowns, and hence there may be surprises in any such big experiment. This is called serendipity. And we may find, in most of the experiments, you do find surprises. Apart from learning about the questions which are already posed, like the mass hierarchy and the precision measurement of neutrino oscillation parameters. So what do you need to do this, to answer these questions? So you need a large detector, as I mentioned. And we will talk about where to put this detector a little later. And this detector is called as the ICAL. It's called iron calorimeter. It has a structure like this, as you can see, layers of iron plates stacked over one above the other, and with copper coils going around it in the slots. So what do copper coils do? You pass current to the coil, and Murthy, that sentence got lost. That sentence got lost. Just repeat it. Yeah. Murthy. Sorry, anything? Murthy, that sentence needs to be repeated. Yeah. Can I suggest further something? Yeah. Can I show your slides? Yeah. Okay. Oh, but, can you unshare? Okay. Can you unshare? Yeah. Okay. Stop the sharing. Okay. Yes. Right. You did it. Just you have to give me 1 second. Very good. Yeah. Yeah. Try now. Okay. So, is this okay? Perfect. Yeah. Okay. So, I mentioned many questions about neutrinos, the mass hierarchy, precision measurement of various parameters, which Rajaji has already discussed. So the kind of detector you need to determine those properties of the neutrinos with atmospheric neutrinos as the source is this iron calorimeter detector. Of course, you can have many other types of detectors. This is one type of detector in which you can address many of those questions. This iron calorimeter detector is plates of iron, 16 meters by 16 meters, stacked one above the other with copper coils going through the slots. So this will generate an electromagnet of a massive size. And in fact, if you take the 3 modules together, then you will see that the whole thing is
something like 48 meters in length, 16 meters in width, and 14.5 meters in height. But these numbers may change marginally because of optimization. So more or less, this is in the right ballpark. And there are gaps between these iron plates, which are about 5.6 centimeters thick. And the 4 centimeter air gap is there. And in that air gap, you introduce what are called as active detectors, RPCs. So whenever a neutrino interacts with this iron in the iron plate, now because of the weak interaction of the neutrinos, you want to increase the number of targets so that it increases the probability of interaction, which is why this detector is so big. Now, occasionally when a neutrino, which is passing through this detector, interacts with the nucleus of the ion, then it may produce a charged particle. And for example, a charged particle like mu minus or a negatively charged muon, or if it is an antineutrino, it may produce positively charged muon. Now, that because they are charged particles, while traveling through the magnetic field created by inside the detector, they bend in different directions. So we can say that an antineutrino has interacted with the iron nucleus, or a neutrino has interacted with the iron nucleus. So we can discriminate the charge because of this magnetic field. And this was one of the very first experiments in which such a possibility was proposed. And it has excellent, it can also measure the energy of the muon and the direction, and of course the charge identification through the magnetic field. And there are also other methods that you can use, hadron shower reconstruction, etc. This depends on the type of interactions that the neutrinos have with iron nucleus. And depending on the energy of the neutrino, there could be different types of interactions. And this detector is sensitive to neutrinos which have around close to a GeV energy to all the way up to about 20 GeV, and maybe even beyond. But if it is more than about 20 GeV, the muons may go out of the detector and we may not be able to measure its energy very precisely. So therefore, for the interactions which take place in the detectors and where the final state particles are confined in the detector, this is a very good, this detector has a very good efficiency between 1 to 20 GeV. And it's a huge detector. Number of modules is 3, as you can see in this picture. And detector dimension, I have said already, 151 layers, and magnetic field is 1.5 Tesla, and the RPC dimension is 2 by 2 meters, readout strip is 3 centimeters. So if you count how many RPCs, resistive plate chambers, are required, you need about 30,000 such 2 meter by 2 meter large area detectors. And how many electronic readouts do you require to detect all these particles which are going through this detector? It's almost 3.9 million. So all these numbers are industrial scale. They cannot be manufactured in the laboratory. You need industries to come in and manufacture these things based on the R&D which has already been done. So therefore, you first do the R&D, you see precisely what are the kind of things you need. So you need to have a proof of principle, and that is, next slide please. And that is what is being done in many collaborating institutions, in TIFR and in many other institutions which are collaborators, including IIT Madras, Delhi University, and many other universities. Okay, so this proof of principle that, okay, you have a concept of a detector, you have so many components in the detector, it is so big, so many number of RPCs are required, etc., etc. How do you know that these things are actually working? So from the idea level, you actually go to the laboratory and you start designing these elements which go into making the whole detector. So for example, RPC detector,
the research is going on in various places. I don't know if you can see the cursor moving. Yeah. No, So you can't see. Satya has to show the cursor. Yeah. Satya, in fact, Satya, show yourself. That is Satyanarayana, who is standing there. And you can see the RPC stacks here, which are being built, and they are checking everything. And for the RPCs to work, you need to have glass plates with a small gap. And in that gap, you have gas flowing, so that whenever a charged particle goes through this gas, it gives rise to more charged particles, and that can be detected. Okay. So like that, you have to design every one of these things. Now, see, the numbers are so large that you have to be very sure of your R&D. And in fact, that is precisely what has been done. And this R&D regarding resistive plate chambers, gas systems, electronics, and the magnet design is now complete. Next. And in fact, all of them are put together in the mini ICAL that you will see next week in Madurai. This is the mini ICAL. Okay. So what is the present status? Pre-project activities started with an initial grant of about 80 crores. ICAL detector R&D is complete. DPR for detector, DAQ systems, ready, gas system design finalized, ready for industrial production of all components of the detector. All this has been made possible because many students like you have participated in these things. I'll just talk about it in a little while. Then civil engineering, that means for the construction of the tunnel and the laboratory cavern, was ready in 2020 itself. Construction of the engineering module will begin in the Interinstitutional Center for High Energy Physics, ICHEP, in Madurai, to test all aspects of ICAL and logistics of operation. Financial approval was given in 2015, and delays due to various other non-scientific considerations which were mentioned before. Next slide. Okay, so in addition to iron calorimeter detector, there is also R&D going on other experiments like neutrino-less double beta decay detector at INO. This also has a large group of people, nearly 25 people from 6 institutions working together towards the R&D of this. Once the R&D is complete, then the project will be proposed to be conducted at the INO underground laboratory. So next, please. Next. Yeah. So there is also R&D going on. R&D means research and development going on for dark matter detection at INO. And at the moment, a small laboratory has been created in Jaduguda, which is near Calcutta. There is an underground mine there, and in that they have made a small laboratory in which they are checking various types of detectors which are required for the dark matter detection, which will, in the final stage, will be proposed to be located at the INO underground laboratory. Next slide. So how, in order to do all these things, remember iron calorimeter is a huge detector. It's 50,000 tons. As Indu mentioned, it is about 3 stories high. Just that 16 meters height itself is about 3 stories, and it's 48 meters long. So any big building that you see which is 3 stories high may be the size of the detector. And so many components and the interaction with industry, laboratory and industry, all this can be done only if you have a large collaboration. So building a collaboration is very important. And in this, in fact, you can see the photograph. There are many young people, many old people working together. Many, of course, medium-aged people are also there. So it's not just young and old. So, but we need more and more young people in order to continue with this large-scale effort. It is a mega project. Next slide, please. So in order to do that, we have already started human resource training, and this Madurai Center is precisely meant to train human resources and to do R&D for many, many detector experiments, many detectors that we are going to design. So in 2001 to 2008, many
students were trained in collaborating institutes. From 2008, INO itself has its graduate training program and started with 6 students. And now we have already graduated about 30 students with PhDs who are working in many institutions in India and abroad. And this process will continue until we build enough human resource for doing large-scale experiments, not just ICAL, but also other experiments. And of course, we need also many scientists and engineers to work and guide the students, and recruitment has to be done. That has not yet been done, will be done as we go along. Next slide, please. So, Interinstitutional Center for High Energy Physics, I mentioned that it's going to be in Madurai, and it is already working, in fact, from a temporary facility. But there is already a place that you can see. This is the site where Professor Nabamandal is showing something with his hand. And this place is meant to build the Center for High Energy Physics. Not only for INO, it may develop into a detector development center for all types of experiments. In fact, hopefully it will develop like CERN or like a mini CERN, where large number of people, students, scientists and engineers can come and work together towards designing many experiments and detectors for those experiments. Next slide, please. Okay, so this, you have gone back. Satya, next. Okay, so this is what you are going to visit next week on Saturday. There will be a tour. They will show you all the things that are being done. And in fact, you can see in these photos, there are many students like you who have already visited this earlier as summer students, interns, and they get trained at this ICHEP in Madurai. And you can see the just recently retired detector, Professor Vivek Datar in this picture. Next to him is Stephen Inbanathan of Madurai American College, and many students, also our own students, along with interns and college students like you. So you will see this next week when you visit the center. They will explain everything in detail. Next slide. Okay, so we talked about all these things, the experiment, the detector, huge detector, it's a very ambitious detector, etc., etc. But we can't put this detector on the surface. As already told you, the cosmic ray background is huge. And the moment, if you go below the Earth for about 1,000 meters, this background is reduced by almost 1 million times. So you will have a better signal to noise ratio when you go deep underground for any neutrino experiment. So therefore, locating a site is very important. And here, this is just a sketch. Don't take this seriously. So we start, what do we need? We need a solid rock cover of 1,000 meters to filter out cosmic rays. And these are mainly muons on the surface. There are other particles, but mostly muons. And you go near a hill, which gives you adequate height. That means about 1,000 meters rock cover. If you put a cavern, laboratory cavern underneath the hill. And of course, in order to access such a laboratory cavern, you need a tunnel. So the tunnel will have a portal, a beginning, and the tunnel will go all the way to reach the lab cavern. So therefore, it's simply this. What you need is a nice hill. Steeper the better, because if it is steeper, then you will have 2,000 meters or less for the tunnel length, which is very good. And if the tunnel length is very longer, then you will spend a lot of time in building the tunnel itself. Shorter the tunnel, much better, safer, and it's a convenience of access. So therefore, you look for a place where you have a very steep mountain, which is more than 1,000 meters high
from the surface. And underneath that rock cover, you build your laboratory cavern to put your detectors. Of course, there are very many other parameters which are very important. You need a solid rock, which should be stable. The place should be environmentally safe. That means you don't want to go into something which is very thickly forested, lot of wildlife, and you don't want to disturb them. And you also need infrastructure like water, power, road access, which is necessary for building any observatory. Okay. So these are the requirements for locating a site. Next slide, please. Satya, next. So for a few years, we searched for a large number of, for a suitable location, going to large number of places. While the R&D was going on in the institutions, many of us, along with engineers and surveyors from Tamil Nadu Electricity Board, and also scientists from Geological Survey of India, traveled all around Tamil Nadu and also in many other places. And in fact, I have marked the places here with and their names. Like in the Nilgiris, we went to Singara, Nellidurai, and then later we also looked at Aliyar, Palani Hills, Theni, and also we did some surveys using the topo maps at Mahendragiri. And there are some pictures that you can see here. So after all these surveys, we found that this place in Theni is the most suitable. I'll give you the reasons why. Next slide, please. Okay, so we chose this Bodhi West Hills as the possible location for locating this INO underground laboratory. It's a very steep hill, as you can see from this picture. It's so steep, we found that this is the place where we could have the shortest tunnel access with 1,000-meter rock cover all around the cavern. So the tunnel access here, tunnel length here is about 1,900 meters. And within that 1,900 meters, at the end of it, you have a rock cover of 1,000 meters all around, except probably in one small patch. And geologists told us this has excellent rock quality. This is a good tunneling medium. And as you can see in these pictures, and many of you from Theni might have even gone there, there is no significant vegetation or forest cover. It is notionally classified as a reserve forest, but you can see the bald face of the rock in the pictures. And also on this side of the hills, the side that you are seeing, which is the side, Tamil Nadu side of the hill, there is no resident wildlife population like elephant, tiger, or deer, etc. on the leeward side of the hills. Very little rainfall falls on this side. There's no disturbance to people, as you can see, because it's more than 2 kilometers away from the nearest village. And there's no acquisition of private land of any kind, and there is no disturbance to agriculture. You can see the kind of vegetation that you have there. These are mostly shrubs, and there are no, as you can see, there are no dense tree cover here. Next slide, please. So the search therefore ended with having INO, or proposing INO underground laboratory at the Bodhi West Hills. And because of which, after these searches from November 2009 to June 2011 was a period of intense activity. We applied for forest clearance because this is such a big lab and it's going underneath this mountain. So we need a lot of clearances. So we did the forest clearance. And as you can see from the picture again, this is notional because we are not going to go
into the forest land, even if it is no, the tunnel is going to go underneath. Murthy, 1 second. That Yes. sentence was was lost. You said, as you can see from the picture, and that sentence was lost. Yeah, as you can see from this picture, even though we say it's all bald rock and not much of vegetation, it is still called, it's still classified as reserve forest. Therefore, forest clearance is required, and we did that. And environmental clearance was also given. Land for surface facilities was generously given by government of Tamil Nadu. In fact, it was given for free. And that is located in the revenue land outside of this forest, reserve forest. And land for Madurai was also obtained from the government of Tamil Nadu. And with all these inputs, we completed the full detailed project report for constructing the tunnel and the cavern to locate all the detectors, and informal consent from local people through public meeting. In fact, many PT meetings were there. One was very big meeting that was obtained, though it was not formally required. Many outreach meetings were held to convince local people. Water supply was obtained from nearby river, because we promised the local people that we will not exploit the local groundwater so that they will not be affected by that. Fencing work was completed in both Bodhi and Madurai. And by the end of 2011, we were almost ready to go for construction. That is 10 years ago. But next slide, please. These are all the many meetings that we had with the local people in that area. Many small meetings, many roadside meetings, many tea shop meetings, and also two large meetings. One was organized by the Panchayat chairman, Ms. Suruli Ammal, and the other was organized, even a bigger meeting was organized by the collector. So we have done many outreach meetings. And this meeting with you people is one such, and we hope to have many, many more meetings. Next slide, please. Next slide, Satya. Yeah, I already did. No, I can't see it. You're going backwards. No, this is. No. So where are we now? Okay. So this is the next slide. Correct. Yeah. So Murthy, you have 10 minutes left. Okay. Yeah, correct. In fact, I'm really on time. So where are we now? Okay. So I want you to recognize that INO is a very big concept. It's a neutrino observatory. Okay, it's like a very big house with many, many rooms. In one very big room, that is the main cavern, we are going to build this detector called iron calorimeter. R&D is complete. And as proof of principle, there is a mini iCal which is functioning in ICHEP at Madurai, which you are going to see. Next thing is to build an engineering prototype which will not only have proof of principle for physics, but it will also test other components, like how do you maintain these RPCs? How do you access these RPCs when you build a bigger machine? So you need to build all the engineering requirements for such a big detector and test them. So therefore, it's called as the engineering prototype. That is going to be built in the new campus of ICHEP, which is being developed as we are speaking worldwide in terms of its physics goals. In neutrino physics, more detectors, the better, since the statistics are so small in individual detectors. So we work in cooperation. There is competition, but there is also synergy and cooperation among many, many experiments. R&D is also going on for other detectors to detect dark matter and the double beta decay. And new proposals are also being discussed. And in fact, since INO may have many, many smaller caverns, experimental proposals are always welcome. If there is a good proposal, there will always be a place to put the experiment. And such a thing, that is the reason why
this is a mega project. It's not built just for one detector. It's built for the future for many experiments. And ICHEP is being developed as a major R&D center. This will be in Madurai for many areas of physics. In the beginning, it will be for ICAL detector, but it will also serve detector center. So INO was conceived on a scale never contemplated for basic science project in India before. Physics goals may change with time, but the need to construct a deep underground laboratory observatory for the flowering of many ideas and discoveries to be made still remains, and hopefully it will be done soon. So while doing science is the primary goal, this is a very important point. I want to emphasize this. It's for all the young people, it's very important to note this. While doing science is the primary goal of any experiment, scientists are also conscious of their responsibility towards society, ecology, and environment. This is a commitment we all should have while doing science. And as budding scientists, this is very important for you to note. In medical doctors, they take an oath called as the Hippocratic Oath, which tells them about the ethics of their profession. And I think this responsibility towards society echoes for all scientists. Next slide, please. So here is INO in a nutshell. I have put, or we have put everything. This was done by Amol Dige. Everything has been put in this one slide. This is the concept of INO in a nutshell. INO as an observatory is a multi-layered thing, and it has many goals. As far as physics goals are concerned, determining the neutrino mass ordering, etc., that we talked about, precision measurement of neutrino properties, etc. All this will be done by the iron calorimeter experiment, which is the main experiment in this neutrino observatory. It's a huge detector, the most massive detector in the world, magnetism detector in the world when it is built, 50,000 tons. And in addition, there will be many other experiments in the neutrino observatory for detectors to look at double beta decay and dark matter. And any large-scale experiment will also invite international participation or international interest. So therefore, in future, this will develop as neutrino as an observatory, not only for doing science in India, but maybe for many other countries around us. Okay, yeah. Next slide, please. I think I'm coming to the end. So this is the last slide. Satya? Can you see? No, I can't see. Next slide, please. That's the last one. Yeah. It is. With Rajaji in front of the mountain, yeah. We can see it, Murthy. I think you have a very slow connection. This is I would like to conclude here. This was good. So I have come to the end of my talk. Nandri, thank you. And this picture shows Rajaji, who stood there and then said something which is very important to me. He said, INO has found in Bodi West Hills in Theni district of Tamil Nadu. Thank you very much. Nandri. Thank you, Murthy. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம், இல்லாட்டி சாட் பாக்ஸ்ல இல்லாட்டி நீங்க நேராவே கேட்கலாம். ஏதாவது கேள்வி இருக்குதா?
since neutrinos don't have charge, in which way they deflect in magnetic field? Is a very nice question asked by Rajasekaran Gopal. Yes, yeah, it's a very, very good question. So neutrinos don't have charge, therefore the magnetic field, nothing happens to the neutrinos. But how are you, in order to detect neutrinos, you are actually putting a target in front of it, and that is this iron, 50,000 tons of iron plates, and iron nucleus is the target for these neutrinos. So when the neutrino interacts with this iron nucleus consists of protons and neutrons inside. So the neutrino interacting with this iron nucleus can produce a charged particle called M.V.N, and the charge of the nucleus will change in the final state. So whenever it produces a charged particle, a M.V.N neutrino interacting with iron target produces a charged particle called M.V.N, then that M.V.N propagating through the magnetic field will be bent because it has a charge. It has a magnetic moment. So mu minus will bend in the magnetic field. It will bend from a point inside the detector. So therefore, you know where the interaction has taken place. From there, the charged particle will traverse, and because of the magnetic field, it will bend in a particular direction depending on the direction of the field. When an antineutrino interacts, it produces an opposite charge, a mu plus, and that will bend in the opposite direction compared to the mu minus, or the negatively charged M.V.N. So from the curvature and the direction of these M.V.Ns, we figure out the neutrino has interacted with the iron nucleus inside the detector. Of course, there are also bands. Those bands are the interactions of neutrinos which have taken place inside the detector, completely inside the detector. These are confined inside the detector, and the charged particle produced by the neutrino will carry the information about the properties of the original neutrino. So it is like a detective. You only know some products and you look at them and you start inferring what would have happened before, what would have created these M.V.Ns, what kind of particles can create these M.V.Ns, and then you work backward to the properties of the original particle which created these M.V.Ns, and at this depth, it is mainly neutrinos. So therefore, you can learn about neutrinos by looking at the product. Okay, that's a nice question. Thank you. அந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே போட்டிருக்குது, நீங்க பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த கேள்வி, can we detect low energy neutrinos, example geoneutrinos from INO? Murthy, can you see the screen, Murthy, that I shared that equation? In this, are you able to see this? Yeah, sure. I can see it. Okay. So, yeah, it's a very interesting question. So, because our target is iron, and this iron has a thickness of 5.6 centimeters, so there is a certain energy requirement in order for these charged particles to pass through many such layers so that we can see the curvature. So that energy, minimum energy required for the neutrino is about 1 GeV or so. Whereas geoneutrinos or even solar neutrinos are very low energy neutrinos. They have an energy which is 1,000 times smaller than the atmospheric thing in ICAP. So these geoneutrinos are in hundreds of keV to probably
few MeV. This is somewhat similar to solar neutrinos, and we cannot detect these neutrinos in the iron calorimeter detector. That requires different detector, different type of detector, and there's no reason why you can't have them in the INO. INO is a much larger thing. So you may probably have a detector which will also look at very low energy neutrinos, probably only solar neutrinos, because geoneutrinos flux will be not so high in this part of the near the Theni district. They are supposed to be little more where you have these continental ledges like close to Arctic and other places. அடுத்த கேள்வி, low energy neutrinos of MEV cannot be detected in ICAL. So short answer is cannot be detected. Yes, thank you, Murthy. அடுத்த கேள்வி, other than ICAL, what can be other targets that can be planted like that planted in other countries? வேற எந்த மாதிரி டிடெக்டர் அங்க நம்ம வைக்க முடியும்னு கேக்குறீங்க இல்லையா? Same Rajeshan Mukapriya Gopal. Yeah, you can see, depending on the space, you can think of many other proposals. Thank you. And once you're underground, you have created a cavern, large cavern for ICAL, and you can create smaller caverns for any number of experiments around that. There is no problem. Only thing is you need to have such proposals. உதாரணமா அவர் அந்த நியூட்ரோனோலிஸ் டபுள் பீட்டா டிகே பத்தி பேசினார் இல்லையா? அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கூட இன்ஃபேக்ட் அது இன்னும் R&D ஸ்டேஜ்ல இருக்குது. அது டெவலப் ஆன அப்புறமா அது கூட இந்த INO கேவர்ல வைக்க முடியும். அதுதான் ஆப்சர்வேட்டரி. அது இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக யாரும் ஒரு பெரிய ஆப்சர்வேட்டரி ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இது ஒரு யூனிவர்சிட்டியில நீங்க நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி இந்த லேப்ல நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி தான் லேப் இருக்கும். வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குதா? சரி. Indu, I just want to make one point for this last question. The way to think about INO is like a large house with many rooms, and in one very big room you are going to put ICAL detector, and in those smaller rooms, in fact, which you can keep expanding depending on the requirement, you can actually put many more experiments. And this double beta decay and dark matter experiments are smaller experiments. They will occupy smaller caverns in the observatory. And once you create this observatory, you can also create many caverns as and when required. So really there is actually no limit to what you can do once you have the underground laboratory. Thank you. Thank you, Murthy. வேற எந்த கேள்வி இல்லைன்னா நம்ம இந்த செஷனை முடிக்கலாம். நாளைக்கு ஒரே நிமிஷம். I will just one second. Just I will give you a chance. ஒரே நிமிஷம். நாளைக்கு full day program இருக்குது. 9:30ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி I think சில announcements இருக்குது. Yes, Govinda, please go ahead. In the chat there is a second question. Somehow you No, I asked all the questions. No, you missed one question, Indu. Oh, sorry. Sorry, Gurunathan K. Very sorry. Why neutrino lab in India? Sorry, thank you, Govinda. If it is in other countries, I could not get the point that you mentioned. India la edukku vekkano ena erkanave vera countries la irukudhu kekkuறாரு. Murthy? Okay. So the experiment that is proposed in India is different from all the other experiments which have been proposed in other countries. And as you can see that there are not too many experiments going on, not too many experimental setups in the world. There are about 5 or 6 which are going on at the moment as underground laboratories go. On the surface, there are some reactor experiments. There are very few. And each one is looking at one specific aspect of the properties of neutrino. However, in this INO proposal, number one, we already have a history of doing very good neutrino physics from 1950s. We had a pioneering effort that was going on at Kolar Goldfields, which was closed. So it is natural that we want to recapture the spirit of that pioneering effort. And INO is one such effort. And not only that,
the goals of INO are such that, especially ICAL, it is going to look at a property of the neutrino, which until the time when it was proposed in 2004, 2003, 2004, there was no other experiment that could actually look at the mass ordering of the neutrinos. So it's a kind of niche area that it could be done only by a detector like ICAL at INO. So that is these are all the scientific reasons. Then there are also sociological reasons that it is very important that we have these mega projects in science. If you look at all the countries which are very advanced in science and technology, many of those technologies have come from the large science projects and the laboratories that they have created. So, for example, Murthy mentioned the origin of World Wide Web in CERN. Because there was CERN, because it needed it needed a web, it was created and it became a very large, most useful application, which was given for free by the scientists to the world. Now, such technology development can happen only in very large science projects. Almost all the advanced countries have progressed because they have had such large science, mega science projects. And in India, it is for the first time that we have proposed this mega science project. Of course, now there are others which are coming. For example, the gravitational detector LIGO that is being built is also a mega project. And earlier there were somewhat large projects like GMRT, but not very isolated. In fact, we need more projects like INO and LIGO in India. In fact, 2 is not enough to have a real science industry interaction and development. If we want to progress in science and technology, we need many, many mega projects. INO is one such. Every country should have it. Every country which wants to progress in science and technology should have many such large projects. Thank you, Murthy. Can I add a sentence to this? Yeah. Surukuma sonna neutrino lab, the neutrino and நம்ம துகள்ல நம்ம ஆராய்ச்சி செய்யறது அது அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை. அது நமக்காக சயின்டிஸ்ட்காக முக்கியம். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு லேப், இவ்வளவு பெருசான ஒரு லேப், இந்த அளவுக்கு கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கிற மாதிரி லேப் இருந்தாதான் நம்ம டெக்னாலஜி ப்ரோக்ரஸ் ஆகும். இப்போ இல்லாட்டி நான் செல்போன் எக்ஸாம்பிள் நான் எப்பவுமே கொடுக்குறேன். நீங்க சைனீஸ் செல்போன் வாங்கலாம். ஆனா நம்ம இந்தியால நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம டெவலப் பண்ணாதான் நமக்கு லேட்டஸ்ட் மாடல் நம்ம இங்க பண்ண முடியும். இல்லாட்டி இம்போர்ட் தான் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி பில்ட் பண்ணுவோம்னா இந்த கண்ட்ரில நம்ம இந்த மாதிரி பேசிக் சயின்சஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் சொல்ல வந்தாரு மூர்த்தி. சோ ஒரு பக்கம் பேசிக் சயின்சஸ் ரிசர்ச், இன்னொரு பக்கம் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட். அதுதான் அவர் சொல்றாங்க. சாரி, நான் அந்த கேள்வியை மிஸ் பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ, ரொம்ப நல்ல கேள்வி. Into one comment I have, just a small comment. I said that technology development will happen in any mega science project. If you look at INO and look at all the talks that you have heard until now, you would have noticed one thing, that there is nothing that you can buy from some manufacturer or some industry or some other people. Everything has to be developed. Of course, small components will come from here and there, but you have to develop everything on your own. That is why the R&D of ICAL is such a big effort. Now, if you look at the RPC detectors, they detect charged particles, they detect muons. Now, RPC has been developed for ICAL, but you can think now RPC is a large area detector. You can use it in some other places where you want to detect charged particles. So, for example, you want to know what is in a truck, big truck, without opening the truck. So, what you do is you put RPC detectors below the truck, like they do in some places, and then you see the cosmic ray muons going through the truck and going through the RPCs. Then, using the properties of the muon, you may be able to say what is inside the truck without opening it.
Now, these are all applications which are possible because we did the R&D on RPA. If we don't do it, we wouldn't have had, we can't even think about other applications. So somebody may come and start using these RPCs on an industrial scale later. We have developed it. So therefore, such possibilities exist when you go to mega science projects. You can't buy anything. You have to develop it yourself. And that is the technology that comes out of such experiments. Thank you. வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குதா? I think we thank you, Gurunathan. ஒரு ஏதாவது announcement இருக்குதா? Are there any announcements? Yeah. Just one second. Yeah, one is I think you are seeing on the screen right now. The schedule for tomorrow. So நாளைக்கு 9:30 ல இருந்து 6 ஆரம்பிக்கும், தொடரும். நான் தான் பேச போறேன். ஆனா 5:30 வரை செஷன் இருக்கும். லாஸ்ட் செஷன் 4:30 ல இருந்து இன்டராக்ஷன்ஸ் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் இன்ஃபேக்ட் நம்ம எல்லா லெக்சர்லயும் நீங்க இந்த மாதிரி இன்டராக்ட் பண்ணணும்னு நம்ம விரும்புறோம். ஏன்னா உங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்கு தான் நாம இங்கே வந்திருக்கோம். Anything else, Satya? Yeah. Then also maybe if you could once again remind about this program on 4th. I think everyone has seen the chat box. Yes. Okay. Young people are very good at reading chat. Okay. Okay. Anyway, tomorrow yeah. நாளைக்கு மறுபடியும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். Okay. சரி. We have gone over time. அதனால thank you very much. ரொம்ப sorry. நீ கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. Yes. Just wait. Sure. So can you please all come on the screen with your video? We want to take one snapshot. Isn't it the same group? No, but still, I think like Murthy and others, everybody there. Let us take. I was there yesterday also. Yeah. I think everyone was there yesterday. I think it is good to take. Okay, take. Yeah. Can you all please come on the screen? பெத்தராஜன் சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் இருக்காங்க? கொஞ்சம் நீங்க இருட்டுல இருக்கீங்க, உங்க மூஞ்சியே தெரியல. லைட் உங்க பின்னாடி இருக்குது, திருப்பினா நல்லா இருக்கும். சரி, எல்லாரும் வந்திருக்காங்களா? சீக்கிரமா பண்ணும். இது கமெண்டரே எடுத்து குவிக்லி எல்லாரும் வந்தாச்சா? ஆன் பண்ணியாச்சா? உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணியாச்சா? They're just slowly coming. Yeah. Gobindo. Sorry. My background is not good. Oh, okay. Okay. You are also with the light behind you. Okay. Yeah. Okay. Just hold on. Anybody else here? At the bottom, still quite a few. There are no photographs. There are no videos. Doesn't matter. Take whatever you can. Okay. Can we take now? Yeah, sure. Nice, Pitu. Now I can see all of you. Thanks. Thanks, Atithan. Very nice. Okay. Done? Just a minute. So நாளைக்கு இதே லிங்க்ல, இதே Zoom லிங்க்ல நாளைக்கு 9:30க்கு நாம மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம், குட் நைட்.